olókìtì bí ọ̀bọ ò sí nínú igbó ẹyẹ tí ó dorí kodò bí àdán ò sí níjù èèlà kàtàbúdé ẹranko wẹ́wẹ́ bìlà. Yorùbá Nation Radio TV káàbọ̀. Olókìtì bí ọ̀bọ ò sí nínú igbó ẹyẹ tí ó dorí kodò bí àdán ò sí níjù èèlà kàtàbúdé ẹranko wẹ́wẹ́ bìlà. ẹ kú dédé ìwòyí ròyìn ló ń dé sí etí gbòyìn láti iléeṣẹ́ wa Yorùbá Nation Radio TV olú àyégbókìkí ni oníròyìn yín. Òjíṣẹ́ Ọlọ́run kan ti dábàá ọ̀nà àbáyọ sí ìkọlù àwọn oníṣẹ̀ṣe ní ìlú Ìlọrin. Ọ̀jọ̀gbọ́n Imam Abakri Al-Hagan tó jẹ́ ògbóǹtarìgì nínú ẹ̀sìn Ìsìlámù tí ó sì tún jẹ́ olórí ẹ̀ka ìsìn ní fásitì Ìlọrin ti ṣàlàyé ìdí tí wàhálà ṣe ń fi gbogbo ìgbà wáyé láàrin àwọn oníṣẹ̀ṣe àti mùsùlùmí ní ìlú Ìlọrin. Ó ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wípé àwọn mùsùlùmí ti ń gbé ìgbé ayé àlàáfíà pẹ̀lú àwọn ẹlẹ́sìn mìíràn ní ìlú Ìlọrin ṣáájú àkókò yìí. Nígbà tí àwọn oníròyìn ń bá arákùnrin yìí yún ọ̀jọ̀gbọ́n Abakri sọ̀rọ̀ tí wọ́n fi ọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò. Ó sọ wípé ìbéèrè àkọ́kọ́ tó yẹ kí a kọ́kọ́ béèrè ni wípé ǹjẹ́ ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe wà ní Ìlọrin láti ìgbà ìwáṣẹ̀. Ó ṣàlàyé wípé tí a bá ṣe dáhùn eléyìí bí a bá ṣe dáhùn ìbéèrè yìí òun náà ni ó ṣàlàyé àti wípé ẹni tí ó jẹ̀bi ọ̀rọ̀ èyí tó ń bẹ nílẹ̀ yìí. Ó sọ pé òfin fi ààyè gba òmìnira ẹ̀sìn ní orílẹ̀-èdè yìí ṣùgbọ́n ibi tí òmìnira ẹ̀sìn kan parí sí ní ti ẹ̀sìn mìíràn ti bẹ̀rẹ̀. Ó tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé kò sí ẹni tó lè tọ́ka sí ibi tí ìjà ẹ̀sìn ti wáyé ní ìlú Ìlọrin bó tilẹ̀ jẹ́ pé Ìlọrin ló gba àwọn ẹ̀sìn tó kù lálejò. Àwọn Kìrìsìtẹ́nì wà tí wọ́n sì ní ilé ìjọsìn ní ìlú Ìlọrin àyàfi ìgbà tí àwọn oníṣẹ̀ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní ti ilé kan dé èkejì tí wọ́n sì ń dúró níwájú mọ́ṣáláṣí. Ọ̀jọ̀gbọ́n Abakri sọ wípé kò sí ẹni tó ní kí wọ́n má ṣe tiwọn ṣùgbọ́n àwọn mùsùlùmí kò ní la ojú wọn sílẹ̀ kí kòkòrò kókó sí i. Ó sọ wípé àwọn kò ní gba ẹnikẹ́ni láàyè láti sọ Ìlọrin di ìlú Ọ̀ṣun bíi ti Ọ̀ṣun Òṣogbo. Àwa mùsùlùmí ni a ní Ìlọrin kí ẹnikẹ́ni má gbé ohun tààfíà padà síbẹ̀ tó ń gbogbo tí ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ bó ṣe yẹ kó lọ. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní àná òde yìí òun ló jẹ́ pé wọ́n ti gbé ilẹ̀kùn èyí tó jẹ́ ẹnubodè Niger àti torílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n ti gbé tìpa tó sì jẹ́ wípé àti ènìyàn àti ọjà kò gba àwọn ẹnubodè yìí kò gba ibẹ̀ kọjá. Àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò tó jẹ́ ti ẹnubodè lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí òun náà ni wọ́n ti fi ìpè síta ní àná òde yìí níbi tí wọ́n ti ń ṣàlàyé pé àwọn ti tilẹ̀kùn gbogbo bodè dandan o tí àwọn sọ fún àwọn òṣìṣẹ́ àwọn
wípé àwọn bóde tó ń bẹ ní Katsina àti àwọn ibòmíì kan má jẹ́ kí ohunkóhun kó jáde tàbí kó wọlé ní ibẹ̀. Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu òun náà ló ń ṣàlàyé wípé àwọn ìgbésẹ̀ yìí òun náà ni láti jẹ́ kí àwọn ológun ní orílẹ̀-èdè Niger kí wọ́n mọ̀ pé ohun tí àwọn ṣe kò dáa lẹ́yìn ìgbà tí àjọ ECOWAS tí wọ́n ṣe ìpàdé ní olú ìlú wa Àbújá ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ìròyìn ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ láti iléeṣẹ́ wa Yorùbá Nation Radio TV. Olú Ayégbókìkí òun náà ni oníròyìn yín. Ẹ ṣeun tẹ́ǹtẹ́tí sí wa. Ó dìgbà. Nation Radio. Àrèrè gbogbo ọmọ aládé ìròyìn ayọ̀rí ẹ wá fún tígbéyàwó ọ̀rọ̀. Yorùbá Nation Radio TV ti lálẹ́ wò bí igi ọ̀sẹ̀ pẹ̀tù gbogbo ọmọ ọkọ̀ Oòduà tó ń pòǹgbẹ ìdáǹdè fún ilẹ̀ Yorùbá ìyẹn Yorùbá Nation tí rẹ̀wẹ̀sì mú ọkàn yín torí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ àìròtẹ́lẹ̀ ìrì lòlòǹgójì a kì í bọ́kùnrin lórí ìtẹ́ ẹgbẹ́ranlẹ̀ ìṣẹ́yà. Ojúlówó ìròyìn nípa Yorùbá Nation orí ìkànnì yìí lẹ́wọ̀n tí máa gbọ́ tí bàbá Bánjí Akíntóyè yóò sì máa bá wa sọ̀rọ̀ lóòrèkóòrè láti jẹ́ ká mọ ibi tí iṣẹ́ dé. Yorùbá Nation no going back. Ètò àgbọ̀fikọ́gbọ́n lọ́lọ́kan òjọ̀kan lórí Yorùbá Nation Radio TV bí ẹ bá ṣe ń gbọ́ wa kétékété lẹ́tùn máa wò wá lórí ayélujára. Yorùbá Nation Radio TV wà lórí Zeno Player app Radio Garden. Ẹ tún lè download Yorùbá Nation Radio TV app lórí Play Store fún àwọn bàbá àti àwọn ìyá wa tí ń bẹ ní ìgbèríko tí wọn ò láǹfààní sí ayélujára. Yorùbá Nation Radio TV wà lórí shortwave number 17735 kHz SW lórí àwọn rédíò kéékèèké alágbèéká ẹ kàn yí sí 17735 kHz ló bá tán. Fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ darapọ̀ mọ́ Yorùbá Nation Radio TV lórí Facebook Yorùbá Nation Radio TV ohùn àlàáfíà. Olókìtì bí ọ̀bùn ò sí nínú igbó ẹyẹ tí ó dorí kodò bí àdán ò sí níjù èèlàkàtàbúdé ẹranko wẹ́wẹ́ bìlà. Yorùbá Nation Radio TV káàbọ̀.
Yeah, good evening, everybody. Welcome to our nation radio, which is called Yoruba Nation Radio TV. Mo kí gbogbo yín àti bàbá mi àti ìyá mi bí tẹ́ bá ti ń gbọ́ wa lálẹ́ yìí. A wà lórí frequency 17735 kilowatts lórí shortwave. Gẹ́gẹ́ bọ́n ṣe ń gbọ́ wa káàkiri l'Áfíríkà, wọ́n dẹ̀ ń gbọ́ wa ní Nàìjíríà káàkiri la wọ́n ti ń gbọ́ wa la ti ń ṣètò yìí. Wọ́n ń gbọ́ wa worldwide. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń gbọ́ wa lórí streaming wa lórí internet. Ẹ lè download app wa ibikíbi tẹ́ bá wà, Yoruba Nation Radio TV. Lálẹ́ yìí la gbé kalẹ̀ station yìí tó yẹ pé station yìí máa bẹ̀rẹ̀. Ẹ sọ fún gbogbo àwọn èèyàn yín tó wà ní diaspora, àwọn tó wà ní diaspora náà ẹ sọ fún àwọn tó wà nílé pé rédíò wa ti bẹ̀rẹ̀ Yoruba Nation Radio. Inú studio tí mo wà yìí mo ní àwọn bàbá wa, mo fi tàwọ̀tàwọ̀ dárúkọ wọn, Professor Banji Akitoye. Mo ní àwọn èèyàn wa tó ń tì wá lẹ́yìn pẹ̀lú Ọlọ́run náà tó tì wọ́n lẹ́yìn. A ní brother wa Ọláyẹmí Kóìkì, a ní Madam Bola Cole, a dẹ̀ ní Mr. Johnson Ayọ̀délé náà. Ṣùgbọ́n ká tó bẹ̀rẹ̀ ètò a máa kọ́kọ́ pé àwọn bàbá wa náà máa open floor station ni. Wọ́n máa ṣàdúrà fún wa, wọ́n dẹ̀ máa sọ̀rọ̀ díẹ̀ fi tó wa létí gẹ́gẹ́ bí radio station yìí ṣe máa lọ. Ẹ fi kalẹ̀ kẹ́ gbọ́ kí bàbá wa kó address wa. I just want to thank everybody if you're listening to this station. This is Yoruba Nation Radio Television, and we are broadcasting worldwide. As you know, this station crosses across the universe. It crosses across so many nations. You can listen to us on the frequency of 17735 kilowatts shortwave. Thank you very much. Stand by. Gbogbo ọmọ Yorùbá lásìkò yìí o, mo kí yín nílé, mo kí yín lókè òkun, mo kí ẹ̀yin ọmọdé, mo kí ẹ̀yin àgbà, mo kí ọkùnrin, mo kí obìnrin, mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àsìkò yìí pé àwọn èèyàn wa kan fún wa wọ́n fún wa ní rédíò TV. Ọlọ́run tó ní fún wọn ọgbọ́n àti ìlànà àti òye pé kán lọ dá irú nǹkan bí eléyìí kalẹ̀ fún wa ní padà lẹ́yìn wọn o. Àwa ọmọ Yorùbá tí à ń ṣètò tá à ń ṣe tiraka wípé ká ní kọ́ńtì tiwa yàtọ̀ sí Nàìjíríà, tí táyé ti máa rọ̀ wá lọ́rùn, tá a ti máa achieve great things. Ẹ̀yin gbogbo ọmọ tó ń ṣètò yẹn, àtọkùnrin àtobìnrin àtọmọdé àtàgbà, gbogbo ọmọ Oòduà tó ń ṣètò yẹn, àtọmọdé àtàgbà, àtọkùnrin àtobìnrin, kéékèèké tí ò tẹ̀ tí ìmọ̀ nǹkan tá à ń ṣe tí wọ́n pariwo Yorùbá Nation Now káàkiri. Mo kí gbogbo yín o. Ọlọ́run tó ti gbé yín dìde pé kẹ́ máa ṣe léè fún àwọn èèyàn yín, á bá yín parí ẹ̀ pẹ̀lú ijó àtayọ̀ o. Ijó àtayọ̀ la máa fi parí nǹkan tá à ń ṣe wọ̀nyí. Ẹ̀yin ní kọ̀ọ̀kan nígbà tó bá dá fúnlẹ̀ Yorùbá, ó máa dá fún ẹ̀yin náà ní kọ̀ọ̀kan o. Aburú kankan ò ní kọlù ní ẹnìkan kan lára yín ò ní fọwọ́ gún, ẹnìkan kan lára yín ò ní gbẹ̀sẹ̀ kọ o. Gbogbo àwọn ọmọ kéékèèké tó jẹ́ pé wọ́n máa ń wà lọ́dọ̀ wa nígbà tá a bá ń ṣe program wọn yìí, tó jẹ́ pé kò tiẹ̀ tí ì yé wọn, Ọlọ́run á ṣe wọ́n léèyàn gidi láàrin ilẹ̀ Yorùbá o. Ọlọ́run á wá gbé Yorùbá Nation ga. Yes, like the city located on top of a mountain láyé yìí, tí gbogbo èèyàn máa wò wá lókèèrè pé àwọn ilé yìí yàtọ̀. Ọlọ́run á ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa o. Mo kí yín. Then radio station yìí mo fẹ́ dúpẹ́. A ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ díẹ̀ kan báyìí, mi náà ni mo ní ayẹ ká ní rédíò tó fi ìpàdé tá a bẹ̀rẹ̀ but ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. A ti wá débi tá à ń lọ báyìí lẹ́yìn o. Ká má bínú sí àwọn tí a gbélé lọ́wọ́ tí wọ́n ṣe dáadáa ń gbà yẹn. Ká wá máa dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó wá ṣe dáadáa báyìí lẹ́yìn.
wọ́n dẹ̀ tí ẹ̀dẹ̀ tí wá ṣe tó gbọ́dọ̀ kì í ṣe rédíò nìkan rédíò tv ni may God bless you all. torí pé ọ̀rọ̀ tá a máa sọ níbí lórí rédíò wa yìí gbogbo ayé ló máa gbọ́. Yorùbá kì í ṣe Yorùbá gbogbo wa la máa gbọ́. Therefore, a gbọ́dọ̀ sọ English ní a part of it kí gbogbo ayé lè gbọ́ wa nǹkan tá à ń ṣe. Thank you very much. I thank all persons who are listening to this program at this time. I thank you all, whether you are Yoruba or not Yoruba, I thank you all. The Yoruba nation is a benevolent nation and has a lot of respect for all the peoples of the world. We thank you for coming in to join us in this inauguration of our radio station. God bless you all. What we are doing is creating a voice for the struggle of the Yoruba nation, to speak to the world, to speak to its children across the world, and to speak to other people who know us or who love us and are not part of us. We worship God for your sake. We thank God for his mercy in the lives of every one of you. We thank you all for joining us now. Our struggle has gone through a lot of phases, but the most important thing is that we have been moving forward steadily. The Lord is with us, and we are moving forward steadily. We have achieved a lot by now. Started in 2009, but before then, there were young people who are already running around saying they wanted their own country, are taking a great deal of risk in the Nigerian kind of situation. Nigeria is not the kind of country so you can't buy what you're about, because we're decent people. Our government, our idea of government is that it exists for the well-being of the people, not to make one or two people phenomenally rich. That's what Nigeria is all about. Nigeria believes that you have to make the people poor in order to be able to control them. So all over Nigeria, policies are evolved on a regular basis that lead to poverty among the people. Only recently, ordinary changing the color of the currency led to a situation in which people became so drastically poor that some of them committed suicide, that some of them attacked banking houses and destroyed banking houses, that some of them hurt themselves in the process. Yeah, that's the kind of country that Nigeria is. A country that exists to make the common people poor so that the rulers can control them. And we have created, arguably, the poorest and most dangerous group of people in the world, the people known as the Almajiri. Massive millions of young men and women, mostly young men, who have no schooling, no education, no skills whatsoever, nothing that they can call their own in the world, and are just roaming around as beggars in the streets. We call the founders of that horrible class, call them the Almajiri. That is a unique Nigerian gift to the world. It's a horrifying gift. But that's the way they want all the young people in all of Nigeria to be. Yoruba people spend every penny they have on educating their children. It is very common among us Yoruba people to sell our houses so that we can send our children to the best universities. But the economy of Nigeria has been so brutalized that there is no job for these young people when they come out. And they are roaming the streets and increasing in number year after year. Hundreds of thousands of them are fleeing Nigeria to other countries every year. Some of them, in desperation, when they do not have the means of going abroad, decide to attempt to reach Europe, Southern Europe, by crossing the arid Sahara Desert and the Mediterranean Sea.
And many of them are dying and perishing in the desert and the sea on a regular basis. So we cannot continue with that. And above all, in the last 15 years, in spite of the popularization that is steadily going on, in addition to the popularization that is always going on, the Fulani representing the rulers of Nigeria have developed a program whereby they want to conquer, they want to send military men, militias as herdsmen to come and kill, maim, destroy in our land. And they are coming in their hundreds of thousands. They are killing people on the farm. They are destroying farms and villages and farmsteads. They are killing people regularly. They are raping women. They are killing young children coming back from school or going to school. They are out to destroy not just the Yoruba culture, but the Yoruba nation itself. They say their objective is to subjugate us and wipe us out if possible. And so, in the light of all of that, we cannot stay in Nigeria. We are no longer Nigerians. We are not part of Nigeria. And so, some people say, "Oh, Shebamani to the president." We thank God for our son who became president. But he himself knows that it is not the presidency of Nigeria that the Yoruba people are looking for. What they are looking for is their own separate country where they can live decent life of security, life of prosperity. That's what we want. And so we have this program tonight to inaugurate this radio station. And I want to thank God for giving our people the ability, the capability to put this together like this. I want to thank my son, Joseph Coker, Dr. Joseph Coker, who we have asked to do it for us and who has done it for us. Thank you, my son. God bless you. I want to thank everybody who has been involved in this whole program. I thank you all, and I want to say before the world that I love you all and I'm very proud of you all of you. Thank you. God bless you all. We have started on this radio station time to time. There will be programs on a regular basis. There will be programs telling the world about our struggle. There will be programs telling the world about the things we want to do in our country when we start our country. There will be programs asking for help from all over the world, from our own people and from people who are not our people, who love us and who respect us. Everything will be coming from this radio. I ask you, make it a habit to listen to me. I will be talking to you often about our program and about the country that is coming, a country of security, country of enterprise, a country of prosperity and beauty. That's what we want to build in Africa. And we want to build a country that will be a pride to the Black people all over the world. We want to build a country that will help Black people in Africa to rise from the ground and become comfortable people in the world. The day has come. The day has come, our battle is done. But it's a beautiful battle. From the beginning, we made it clear to our people, and we made it clear to the world that our struggle is going to be a peaceful, civilized struggle. And it has been a civilized struggle. We have done a lot of things in a peaceful manner. We have carried out rallies, massive rallies in our cities. We did the first one in Ibadan, and it was about 1.2 million people, and we thought, oh, that's the largest we could have. But we held another one in Abeokuta a short while later, and it was larger than Ibadan.
And we thought, oh, we have seen the maximum. But then we held another one in Oshogbo, and it was bigger than Abeokuta. And then we held another one in Akura, and it was bigger than Oshogbo. Finally, we held the mother of all rallies in Ado-Ekiti, about 3.1 million people. We have blocked the whole city of Ado-Ekiti for that whole day. But the important thing is this, that in all these rallies, nobody behaved in an unruly manner. Nobody threw a stone at anybody. Nobody got into conflict with the police. The police did not arrest anybody. Nobody got wounded. No property was damaged. That's the character of the Yoruba nation. That is the character of the Yoruba nation. We are introducing onto the continent of Africa a new country that will be among the leaders of the world, that will lead the black people of Africa and the black people of Africa to greatness and make the black peoples of the world proud. Thank you very much. It's a great day. I will have time again and again and again to speak about various aspects of our struggle, about various aspects of the development of our country. Thank you very much. Again, I say to the founders of this radio station, I love you all. I'm very proud of you. And I thank our son, Joseph Coker, who has put it together, the technologies who has put it together. I say thank you very much. May Odua bless you and give you joy in your life. Thank you very much. All right. Thank you very much, our daddy. As you've seen, your daddy has been addressing us. You are still listening to the very one, Yoruba Nation Radio Television. We go with the next person. We have our brother in the house. His name is Koiki. Everybody know Olayemi Koiki. You are welcome, sir. Orúkọ tèmi ni Johnson Ayọ̀délé Òjó. Ìbéèrè tí mo ní lọ́wọ́ bàbá wa, òun ni wípé ìwé mímọ́ sọ fún wa wípé òdodo ní gbé orílẹ̀-èdè lékè, ṣùgbọ́n ẹ̀ṣẹ̀ lé ẹ̀gàn orílẹ̀-èdè. Ìbéèrè mi ni pé láti nǹkan bíi 30 ọdún sẹ́yìn tàbí a little bit jù bẹ́ẹ̀ lọ, wọ́n ti bà orílẹ̀-èdè wa jẹ́. Wọ́n ti sọ àwọn ọmọ wa da ìdàkudà. Ìwà ẹ̀ṣẹ̀ ó ti wá pọ̀ jù ní ilẹ̀ Yorùbá. Ìwà wọ̀bìà, ìwà ìmọ̀tara ẹni nìkan, ìwà ojú kòkòrò, ìwà gbígba rìbá kí a tó ríṣẹ́ gbà àti jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ǹjẹ́ nígbà tí a bá di òmìnira ní ilẹ̀ Yorùbá, báwo la ṣe lè mú irú àwọn ìwà búburú wọ̀nyí, báwo la ṣe lè ká kúrò ńlẹ̀? Báwo ni a ṣe lè yí ọkàn àwọn ọmọ wa? Báwo la ṣe lè yí padà? Ara nǹkan gan-an tá a ṣe fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà nìyẹn. Ara nǹkan gan-an tá a fi gbọ́dọ̀ kúrò nínú Nàìjíríà nìyẹn. Káwọn ọmọ wa fọkàn balẹ̀. The programs have been considered at a very high level about what we are going to do to make their country a beautiful country for them. Ló jẹ́ pé gbogbo ìwà pálapàla, ká dá radio stations, ká dá social media stations sílẹ̀, ó jẹ́ pé àwọn ìyá àti bàbá ara wa la fi ń bú gbogbo wọn yẹn. Kó jẹ́ pé tá a bá dá ẹgbẹ́ sílẹ̀, tá a bá ti gbórúkọ wa ń bẹ̀, àwa tún lọ dá mìíràn sílẹ̀. Torí pé èmi gbọ́dọ̀ yàtọ̀. Ọ̀rọ̀ ìwà pé ká lọ kí boyfriend gbé girlfriend yẹ kó lọ pa kó lóun fi ń wówó, àbí ká young man and woman kan pa ìyá wọn àbí bàbá wọn pé wọ́n fi ń wá owó. Nàìjíríà ló sọ àwa Yorùbá dẹni tó ń take part in such things. Àwa ò rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Àwa wọ̀nyí ọmọ kéékèèké ni wọ́n ń gbà tí bàbá wa Awólọ́wọ̀ ń ṣèjọba ní 1950s. We were very proud of our Western region. Àwa là ń káàkiri ńgbà yẹn. Ọmọ secondary school ni mi ń gbà yẹn.
kò pẹ́ lẹ́yìn yẹn tí mo dọmọ yunifásitì àwa là ń káàkiri tá à ń sọ pé Western region first in Africa. That's how proud we were. That's how proud we were. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn kò sẹ́ni tó lè sọ pé South West first in Africa first ní kankan mọ́. A ní ìdí láti jókòó a máa jókòó àwa bẹ Ọlọ́run sí a bẹ Ọlọ́run torí a lè fúnra wa ṣe tán but a bẹ Ọlọ́run kó wá dúró tì wá ká fọ orílẹ̀-èdè wa mọ́ kedere káwọn ọmọ wa lè ríṣẹ́ ṣe kí ṣùkúrù wọn tán lọ kó lè dáa because school táwọn ọmọ wa ń lọ báyìí a kàn ń pè ní school ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni ò kì í ṣe school rárá ni ò sí nǹkan tó ń kọ́ ń bẹ̀. Èèyàn kan lòun dé school kan elementary school kan àwọn rí àwọn ọmọ tán tíṣà wọn lọ ra àpò ẹ̀gúsí tí wọn ò tí ì ṣẹ́ ó wá gbé síwájú wọn gbò sínú agolo kéékèèké pé kán máa bá wọn ṣe nǹkan tán fi ń ṣe lesson nìyẹn nǹkan tá à ń pè ní school lẹ́ni nìwọ̀n yẹn gbogbo wọn yẹn á kúrò. The teachers are not paid for months. Sometimes they are not paid for a whole year. Gbogbo burúkú wọn yẹn á kúrò lẹ̀ àwọn tíṣà gbowó ní time tó sódà àádẹ sanwó dáadáa fún tíṣà àá ṣe periodic training programs fún àwọn tíṣà wa àwọn ọmọ wa tó bá jáde máa bá ti jáde immediately ni wọ́n máa ríṣẹ́. Bàbá wa Awólọ́wọ̀ máa ń sọ̀tọ̀ kan fún wa nígbà tí wọ́n ń ṣe premier ní Western region gbà kan wọ́n lọ sí ìlú òyìnbó wọ́n pè wọ́n sí program kan ní ìlú òyìnbó ní ìlú yẹn this country yẹn níjọ́ yẹn ní city yẹn university wọ́n ṣe graduation àwọn ọ̀rẹ́ wọn tó wà lọ́dọ̀ wọn wá ní fẹ́ jẹ́ ká lọ wo àwọn ọmọ ní university tó ń ṣe graduation. Bàbá wa nígbà tán bá pe ọmọ tó bá wá tán gbé academic gown hood ìlà èdè lórí tán fún ní certificate diploma tó bá kúrò ńbẹ̀ a tún wá lọ sí abẹ́ tébù mìíràn tó jìnnà díẹ̀ lábẹ́ igi a tún wá lọ gba ìwé kan òun wá béèrè pé ẹgbọ́ ìwé wo làwọn ọmọ wọ̀nyí lọ ń gbà níbẹ̀ yẹn ọ̀rẹ́ wọn wá ní ìwé iṣẹ́ wọn tó máa fi bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ láàárọ̀ ọ̀la nìyẹn bàbá wa ní òun ní say that again ó lóun sọ pé ìwé tí àwọn ọmọ yìí máa fi bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ láàárọ̀ ọ̀la ni wọ́n lọ ń gbà lábẹ́ igi ń bẹ̀ yẹn bàbá wa lóun wá dé yàrá lálẹ́ yẹn wá kúnlẹ̀ ń gbàdúrà sọ Ọlọ́run jẹ́ kí táìmù dé tí àwa Yorùbá lè ṣerú yẹn náà táwọn ọmọ wa máa jáde yunifásitì bá ṣe ń fún wọn ní sàtífíkẹ̀tì táwọn máa fún wọn ní ìwé iṣẹ́ tá máa lọ bẹ̀rẹ̀ láàárọ̀ ọ̀la mo dẹ̀ lè sọ fún yín pé a ò tó yẹn ti wà Western region but àwa náà try lọ́ndà Chief Awólọ́wọ̀ gbà tí irú èmi wọ̀nyí jáde ní yunifásitì ìjọ tí mo jáde ní yunifásitì náà ni mo àwọn tó tẹ̀ ti gbà mí wọ́n ti gbà mí kí n tó ṣe tán mọ́tò tán rán wá gbé mi kúrò níwájú Treasure Hall nìbàdàn by evening mo ti di senior tutor níbi tán send mi sí and kì í ṣe mí nìkan bí gbogbo wa ṣe rí ń gbà wọ́n yẹn nìyẹn Ọlọ́run á ṣe wá máa padà sí àsìkò wọn yẹn àwọn ọmọ wa ò ní ṣe oní ritual money oní Yahoo plus àwọn ọmọ wa ò ní ṣerú wọn yẹn mọ́ o àwọn ọmọ wa ò ní ṣe ẹ pé ìgbà tá a bá lọ dá social media station sílẹ̀ tá a bá wá ń bú ìyá àti bàbá wa ká tó lè make owó Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí ìyẹn ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ wa mọ́ o gbogbo wọn yẹn ló máa kúrò lágbára Ọlọ́run mo dúpẹ́. Yeah, thank you very much, Daddy. You see, Daddy has spoken well. It's been organized, and our children, what's our future of our children? Now, the next person on the line is Olayomi Koiki. Olayomi Koiki, you are the next person. Mr. Olayomi Koiki, now over to you. Amen. Mo fẹ́ béèrè kan lọ́wọ́ bàbá. Ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè ni pé ní ìjẹta ìròyìn kan jáde lórí news tí wọ́n sọ wípé Yorùbá determination group kan wípé. Yeah, sorry, I think we lost that.
Mr. Olayomi Koiki, can you go ahead and ask your question? Thank you very much. Banji Akintoye, Oracle himself. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá àgbáyé àwọn wọ́n padà ní short wave radio tí promise kò máa jáde. A dúpẹ́ pé bí bàbá wa ṣe sọ pé a jáde a raise owó àmọ́ fún ìdí kan àbí ìdí kejì the short wave was stopped. But behind the curtain, àwọn ìyá wa kan dìde wọ́n ní that project must be completed pẹ̀lú bàbá wa Professor Banji Akintoye. Wọ́n á fẹ́ dúpẹ́ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé bàbá wa wọ́n pè wá sílé Ifẹ̀ ajẹ́ àwa ń dúpẹ́ fún ọjọ́ ìní. Èmi á fẹ́ fi rẹ́kọ̀dì sí pé òní ní 5th of August 2023 tí a dágbére pé àwọn tó fi fàrìn àjò yìí sẹ́yìn kọ́lọ́run bá kó má jẹ́ ká kọnú rú wọn mọ́. 2 years have been delayed, but àwa ń sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá lénìí tí kò báyìí ti download the apps tí ẹ ti máa fi gbọ́ ìyẹn lákọ̀ọ́kọ́ ẹ lọ sórí Zeno FM lórí Play Store ẹ lọ download ẹ. Gbogbo ẹni tó bá wá láwọn èèyàn nílé short wave 17735 lórí ibẹ̀ ló ti máa jáde níjọ́ Saturday àti Sunday ní 8 p.m. Yorùbá time títí di 9 p.m. Lẹ́ẹ̀kan sí mo dúpẹ́ fún bàbá wa tí wọ́n dúró ti gbogbo àwa tí a ní afẹ́ nǹkan tó dáa tí bàbá wa ọ̀dẹ̀ kúrò lẹ́yìn wa. Màá dẹ́ni dúró báyìí ná bọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí fáwọn tí wọ́n padà sọ pé a máa parí project. Mo dúpẹ́ pé KOIKIMEDIA has been cleared. Pé a promise pé rédíò máa jáde not online but on the short wave. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Dr. Coker. Màá dẹ́ni dúró bẹ́ẹ̀ náà lẹ́ẹ̀kan sí orúkọ tèmi ní Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo wa mọ̀ sí KOIKIMEDIA. Thank you so much. Yeah, thank you very much, Mr. Koiki. And we have in the house our lady, our mother, Madam Bola Cole. Please, can you go ahead, please? Ẹ káalẹ́ sà, ẹ káalẹ́ bàbá wa, ẹ káalẹ́ gbogbo àwọn Yorùbá, bóyá àárọ̀ ẹ wà, bóyá ọ̀sán, àti gbogbo yín o, ẹ kú ìrọ́jú fún gbogbo nǹkan tí a ti ń faradà fún ẹjọ́ sẹ́yìn. A dẹ̀ dúpẹ́ fún ìrọ́jú náà àti sùúrù tí Elédùmarè tó fún gbogbo wa wípé tiwa ò ní gbé, Yorùbá ò dẹ̀ ní jìyà. A ti bẹ̀rẹ̀ nísìn ọ̀rọ̀ rédíò yìí bí àwọn bàbá wa ọmọ wa Yọmí Kóìkì bó ṣe sọ ó ti pẹ́ díẹ̀ ṣùgbọ́n nǹkan tó bá jẹ́ pé Elédùmarè lọ́wọ́ sí kò kí ń bàjẹ́. Elédùmarè lọ́wọ́ sí rédíò tá a fẹ́ ṣe yìí. Gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká tó pọ̀, ẹ jẹ́ ká jẹ́ kan. Bí gbogbo àwọn ìlú míì ṣe gba òmìnira wọn rèé, wọ́n ní rédíò yìí náà ni tán fi bára wọn sọ̀rọ̀, tán fi tura wọn nínú tí gbogbo àgbáyé tó dẹ̀ gba ọ̀rọ̀ wọn. Ẹ jẹ́ kí Elédùmarè gba ọ̀rọ̀ wa, káyé gba ọ̀rọ̀ wa, ká dẹ̀ kúrò nínú ìyà. Ẹ má wò pé ẹnìkan ló ṣe é, èèyàn kankan ni ò ṣe é, gbogbo wa la jọ ṣe é. Yorùbá Nation Radio òun ni rédíò yìí jẹ́, kò jẹ́ orúkọ ẹnìkankan. Bá ṣe máa sanwó ẹ̀ Elédùmarè á pèsè fún wa, ojú òní tì wá. Bó ṣe wáyé ní èní títí Elédùmarè jọ́ tó bá yàn pé ká fi gba ìlú wa, rédíò wa rèé. A ní rédíò tẹ́lẹ̀ tí àwọn bàbá wa ní Awólọ́wọ̀ tán ṣe fún wa tí Nigerian government gbà lénìí. A fẹ́ ní rédíò wa again, a fẹ́ yá rédíò ní rédíò lò. So ẹ jọ̀ọ́ níbi tá a dé yìí gbogbo alájọ ní rédíò yìí o. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́
ohun gbogbo wa. Ẹni tí ó bá ní àǹfààní náà tó ní nǹkan tó fẹ́ bá wa sọ, àá jẹ́ kẹ́ máa mọ̀. Nísìnyí mo fẹ́ béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ àwọn bàbá wa kán lè dá wa lóhùn kí gbogbo wa dẹ̀ lè gbọ́. Dádì, ẹ káàsán, ẹ káàárọ̀, ẹ káalẹ́, mo mọ̀ pé àtẹ̀wọ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣé fún akitiyan yín wípé àwọn ọmọ Yorùbá sẹ̀, a kì í ṣe ọmọ ológo ni wá, a kì í ṣe ọmọ oníyà. A dẹ̀ ní jẹ́ third class ní ilẹ̀ tiwa, ta ti wà ń bẹ̀ over 3,000 years. Ẹ ṣé gan, ẹ ṣé o, arúgbó yín kò ní darúgbó ìyà. Gbogbo wa á dẹ̀ more fún yín. Question tèmi ni pé ní ọdún kan sẹ́yìn sìn àbí a rí pé àwọn Yorùbá kan, gbogbo wa náà nǹkan ta fẹ́ ni pé ká gba ilẹ̀ wa. Ṣùgbọ́n àwọn kan rò pé ó ní báyìí ni ká ṣe gbà. Àwa kan náà rò pé báyìí ni ká ṣe gbà. Bàbá inú wa dùn pé bẹ́ ṣe ní ká gbà, òun náà la tọ̀ diplomatic way. Torí Yorùbá ló ní diplomacy, Yorùbá ló ní democratic values. Ẹ má bínú owó ẹ̀yin èèyàn mi tí mò ń sọ òyìnbó ń gbà mí o, gbogbo nǹkan tá a ṣe fẹ́ gba ilẹ̀ wa nìyẹn, ká lè bẹ̀rẹ̀ sí sọ èdè wa. So àwa la ní kinní yìí, a dẹ̀ ń láti show gbogbo ayé wípé ìjà jàgídíjàgan kì í ṣe fún ọmọ Yorùbá, ọmọ aládé ni wá, ọmọ ọlọ́lá ni wá. Tán bá ń pe orúkọ everybody, ẹ máa rí ọlá, ẹ máa rí adé, ẹ máa rí ayọ̀. Ọmọ Yorùbá ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, orúkọ wa ní meaning. So oníkálùkù kàn ní bó ṣe rò pé ó yẹ ká ṣe gbà á ni. Tí a bá wá gba ilẹ̀ wa tán bàbá, tí Elédùmarè tó ṣe fún wa, tẹ́ bá wa gbà, tí gbogbo wa ta wà pẹ̀lú yín náà, kí ni nǹkan tẹ́ máa ṣe bàbá tí ẹ máa fi kó gbogbo wa padà, kí ìlú wa náà kó lè tòrò, kí àlàáfíà kó lè jọba ń bẹ̀? Kí ni nǹkan tẹ́ máa ṣe fún wa? Àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n wà lórí rédíò sì tán gbọ́ yín. Ẹ jọ̀ọ́, oyè àgbàlagbà òun là ń béèrè lọ́wọ́ yín. Ẹ sọ fún wa sọ. Ó ṣé ọmọ mi, mo dúpẹ́. Ṣé o ti sọ, àwa Yorùbá tá a bá ń fẹ́ nǹkan à ń fẹ́ nìyẹn. Tí èmi bá ń gbé abúlé ibì kan àbí pé mò ń ṣiṣẹ́ nínú ọgbà kan, tí èmi àtàwọn ọ̀rẹ́ mi bá ń discuss tó bá yá a máa di organization sìn. That's the Yoruba way from the beginning of time. Ní 9th century, 10th century AD, nígbà tí wọ́n ṣẹ̀ dá Ilé Ifẹ̀ sílẹ̀, àwọn kan dá organization sílẹ̀ kan pè ní ìmọ̀lẹ̀, àwọn tó mọ ilẹ̀, kì í ṣe ìmọ̀lẹ̀ o, kì í ṣe ìmọ̀lẹ̀ o, ìmọ̀lẹ̀, àwọn tó mọ ilẹ̀. Kí ni ìdí tí wọ́n fi dá ìmọ̀lẹ̀ sílẹ̀? Torí pé wọ́n ṣe create a new government, which is the government of all of Ife people. Ilé Ifẹ̀, the home of all Ife people. Àwọn èèyàn wá ń bèrè wípé ṣé wá mí wípé ọba gbogbo Ifẹ̀ ló wà nílẹ̀ bàbá wa láéláé ni? Ṣé àwa ìdílé wa ò nílẹ̀ mọ́ ní Ifẹ̀ yìí ni? Àwọn wá dá ẹgbẹ́ sílẹ̀ pé wọ́n á gbélé yìí lọ kó ọba lójú, wọ́n dẹ̀ ló gbé kó lójú. Àwọn representative wọn lọ dọ̀bálẹ̀ níwájú ọba láàfin pé kábíyèsí, àwọn ìdílé wa nílẹ̀ kẹ́ tó wá jọba wa. Ṣé àwọn ìdílé wa ò ní nílẹ̀ mọ́ ni? That's who we Yoruba are. When we are committed to a thing, we tend to form organization quickly in order to express ourselves. There is nothing bad about it. That's our culture. So gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti lọ dá organization oríṣiríṣi sílẹ̀, èmi ò bú kankan lára yín. Anxiety for the well-being of our nation ló tì yín débẹ̀. Every one of your organization ló dẹ̀ make its own little contribution to the struggle. I am happy with every organization. Tí Ọlọ́run bá wá ṣe tá a ní country wa, kò ní sí pé àtúnṣe organization mọ́, kò ní sí pé àṣẹ organization kéékèèké mọ́.
nǹkan tá a máa wá ṣe ń gbà ní ká bá ṣe máa kóra jọ tá a máa ṣètò tí ìlú wa máa dáa tó máa yọ dòó láàrin ayé ọlọ́run á sì fún wa ní òye àti ìmọ̀ràn láti lè ṣe irú yẹn. So today it is okay to have our organizations and there is no reason to abuse or castigate any of you. Everyone is making his own contribution. Tó bá di lọ́la tá ọlọ́run bá fún wa ní kọ́ńtì wa tá a papọ̀ tó ojú wa kojú nílẹ̀ Oòduà ní orílẹ̀-èdè Yorùbá kò ní sí ọ̀rọ̀ pé à ń dá organisation kan káàkiri sílẹ̀ ń gbà yẹn. À á kọ́kọ́ ṣe ẹgbọ́n mi dáadáa o. À á kọ́kọ́ ṣe bí oṣù bíi méjìdínlógún kan 18 months. Tá a máa fi ṣe interim government, transitional government. Transitional government yẹn ló máa set up àwọn tó máa kọ constitution drafting committee. Àwọn ló máa set up àwọn tó máa ṣe plan fún everything we have a plan, so gbogbo wa we will contribute to it. Kò ní sọ̀rọ̀ pé ìwé organisation mi no. Tí ìjọba bá announce wípé a fẹ́ dá organization bẹ́ẹ̀ ìsílẹ̀ tó máa ṣe iṣẹ́ báyìí fún language wa, àwọn tó máa bá wa sọ language wa di nǹkan fún wa tí gbogbo wa lè máa lò ó. Tán bá announce ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mọ̀ ń pa ẹ̀ jáde síta láti lọ ṣèrànlọ́wọ́ nídìí ẹ̀. Mo lè sọ fún yín pé mo mọ professor kan báyìí tó jẹ́ pé látọdún bíi 4 kò sí nǹkan méjì tó ń ṣe ju pé ọ̀rọ̀ language Yorùbá language gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà nínú ayé tí àwa ń lò táwọn òyìnbó ń lò láti ń wórúkọ Yorùbá fún tí gbogbo ẹ ti ń bọ̀. Gbogbo ìgbọ̀n yẹn ẹ̀yin lẹ wá máa lọ jókòó around ẹ̀ tẹ́ máa ṣe tẹ́ máa gbé fún wa. Ok, afẹ́ ṣoko àwọn Fúlàní ti destroy farms wa, àwọn àgbẹ̀ wa ti sá kúrò lórí oko, wọ́n ti di unemployed people nílé. Tábà wá ní oko tábà ní ìfáàkátọ̀ ẹ̀ tó níyẹn báyìí, a máa dá organisation kan sílẹ̀ tó jẹ́ pé gbogbo wa à lè contribute to agriculture náà. It doesn't matter what organisation you belong to, you are free to contribute to that program. Agricultural revival in Yoruba land. International trade, ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ nípa ẹ̀ náà lẹ máa jókòó lẹ máa ṣe. And we will have 18 months to put all these things together and to begin to use them for our nation. Ńgbà tá a bá dẹ̀ wá ṣe tán, àwọn tó kọ constitution wọn á ti gbé constitution wọn wá, àwa gbé lọ sí referendum, gbogbo wa wò bóyá ó dá àgbà. Tá a bá gbà á tán, àwa ṣẹ̀wá yan body tó máa ṣe election on the basis of that constitution. Tá a bá lè ti ṣe election yẹn tán hand over fún àwọn tó ń ṣe leader. Àwọn leader yẹn wá pé àwọn gbogbo tó win election from all over our land together ní capital city wa ní Ìbàdàn. Wọ́n á wá elect officers of the House of Representatives and our Prime Minister and so on. Our Prime Minister will then go and appoint his ministers for the approval of the House of Representatives. Then we have our government. And our transitional government end, transitional period, end. The real country now begins. That is it. So gbogbo wa la máa dá sí yẹn, gbogbo wa la máa ṣe iṣẹ́ yẹn. Ìṣòro pé èmi ni mo jẹ́ organisation kan and so on. Not at all. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ dìde tẹ́ dá organisation, ó ká yín lára lẹ fi dá sílẹ̀. You have not done anything wrong. You have offered your service to your Yoruba nation. Ọlọ́run á bùkún yín, Oòduà á gbè yín. Ìgbà tó bá yá tá a bá ní country wa, tá a bá pè yàn pé ẹ máa bọ̀ ẹ jẹ́ ká ṣe iṣẹ́ ìbáyìí fún country wa o. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa tá a bá mọ̀ nípa ẹ̀. Àwọn kan ló máa bá wa draft laws wa. Ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ lọ́ọ̀yà wa ńláńlá ẹ̀yin la máa kó jọ. It doesn't matter what organization you belong to today. It doesn't matter at all. As long as you are a lawyer with a constitutional lawyer with experience and reputation, you serve on that law-making committee. So
What am I saying? All children of Odua, men, women, old and young, youths and the elders, will be working together to create a brand new a brand new country, a successful country, a prosperous country in the world. Ọlọ́run tó yàn yín á dẹ̀ tún wa ṣe o. Ọlọ́run tó yàn yín kẹ́ jáde láàrin àwọn èèyàn yín pé kẹ́ lọ máa dá organisation sílẹ̀, Ọlọ́run á fún yín ṣe o. Ọlọ́run á kó wa jọ, Ọlọ́run á fún wa ṣe gbogbo ẹ̀ á dáa. Mo dúpẹ́ o. God bless you, Oòduà. Yeah, thank you very much, Daddy. In the house, we have Aye Orogbokiki. Please, can you unmute your phone and ask Baba some few questions? Thank you. Mo kí bàbá lẹ́ẹ̀kan sí. Ọjọ́ ìwà màmá. Ẹ pẹ́ fún wa. Thank you. Ẹ ṣeun. Ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè òun náà ni nípa ọ̀rọ̀ Yorùbá self-determination. Ní ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ yìí, news kan jáde, ẹ jẹ́ kí n guideline yẹn fún wa. Yoruba Nation Self-Determination Group appeals to Nigerians for understanding with Tinubu administration. Ẹni tí ó sáìn ọ̀rọ̀ yẹn, ó ní wọ́n pe orúkọ ẹ̀ ní wọ́n pe orúkọ ẹni yẹn ní Sunday Adébáyọ̀. Ìbéèrè mi lórí ẹ̀ ni wípé ǹjẹ́ a tún ní àwọn kan tó jẹ́ pé ohun tí wọ́n ń sọ ó yàtọ̀ sí nǹkan tí ẹ̀yin bàbá wa tẹ́ ń sọ nípa ìdásílẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá, àti wípé tí kò bá sí irú eléyìí tí a kà jáde, báwo ni ọ̀rọ̀ ṣe máa jáde tí àwọn yẹn fi máa mọ̀ yìí pé àwọn tó sọ̀rọ̀ yìí o wọn sí ní ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá gangan tí wọ́n ń jà fún ẹ̀tọ́ àti òmìnira Yorùbá. Báwo ni wọ́n máa ṣe mọ báwọn ṣe máa mọ ìyàtọ̀ láàárín àwọn ayédèrú Yorùbá self-determination àti àwọn tó jẹ́ ojúlówó? Ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ bàbá wa Bánjí Akíntóyè. O ṣé ọmọ mi, Ayégbòkìkí, pẹ̀lẹ́ o. Ìjọ tí o invite mi pé kí n wá ṣe sọ̀rọ̀ lórí television program ẹ. Tí mo dé tó jáde sáré wá tó kúnlẹ̀ tó dọ̀bálẹ̀ tó kí mi, mo ní ṣé ìwọ Pọ́nẹ́gbìn náà ló ń jẹ́ orúkọ ńlá Ayégbòkìkí yẹn? Ṣé o rántí? You are doing a great job. Inú mi ó mọ̀ pé kò sígbà tó máa ní kí n wá sórí tẹlifíṣàn tí mi ò ní wá. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ púpọ̀. You are doing a great deal of work for the Yoruba nation. And may God bless you and bless your children forever in Yoruba land. Ṣé ẹ rí ara nǹkan tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan? Tó bá ti di pé mo dìde mo lọ dá ẹgbẹ́ tèmi sílẹ̀, tó jẹ́ àṣà wa nìyẹn. Wọ́n lè ṣàìrí àwọn tó máa rò pé wọ́n gbọ́n ju àwa yòókù. Tá máa wá ojú rẹ̀ pẹ̀lú àwọn tó ń ṣèjọba. Wọ́n á rí lára wa. Ṣùgbọ́n wíwá ojú rẹ̀ kọ́ làwa ń ṣe. Ẹ gbọ́ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Wíwá ojú rẹ̀ kọ́ làwa ń ṣe o. Bá a ṣe máa ní kọ́ńtì tiwa là ń wà o. Òótọ́ àdúpẹ́ fún abá ọ̀gbẹ́ni ọkùnrin wa our own blood Ahmed Bọ́lá Tinubu abayọ o pé ó rí nǹkan tí ó ń fẹ́ ní Nàìjíríà. Ó pẹ́ tó ti ń ṣètò yẹn. Almost single-handed ló fi Buhari ṣe president in Nigeria ní 2015. Ẹni tó bá ṣerú yẹn tó bá lóun wá náà fẹ́ jèrè ẹ̀, a lè ní kó má jèrè ẹ̀, so abayọ̀. However, ọ̀rọ̀ pé à ń wá Yorùbá nation ó yàtọ̀ sí ọ̀rọ̀ pé èèyàn kan lára wa fẹ́ ṣe president o. Ó yàtọ̀ gidigidi. Àwa ń wá country tiwa, àwa máa wá. A ní sọ̀rọ̀ ìbànújẹ́ sí, a ní dẹ́rùbá, a ní frustrate yẹ in any way. Kó máa ṣe nǹkan tó ń ṣe, àwa náà ń wá nǹkan tá à ń wá. Tó bá dẹ̀ rìn díẹ̀,
tó dọ́nà tó rí pé nǹkan tí àwọn ará bíi majority of my people ń wá yìí, because we are a clear majority, there is no question about that, and the majority is going bigger and bigger and bigger as a result of the quality of life in Nigeria. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn tá ń bá ní kí àwa tá ń fẹ́ orílẹ̀-èdè Yorùbá wa tá ń bá ní ká kan wọ́n sókè lé ní clearly la máa tó 85-90% of Yorùbá people. Tó bá dẹ̀ dọ́nà tó wá wò ó wípé àwọn èèyàn òye nǹkan tó ń wá ó mà dẹ̀ dáa náà fún ó mà dáa ibi tá mà bí èmi náà nìyẹn ó mà máa dáa tó bá ronú sí i tó bá fẹ́ wá bá wa tó wá fún wa nírànlọ́wọ́ fine a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ òun náà á fúnra ẹ̀ lórúkọ ńlá for the rest of time in Yoruba history. Tó bá dẹ̀ ní òun ò ní ṣe fine we will go on doing what we are doing and we will succeed. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn a ní ìdí láti lọ máa bẹ̀rí bójú rẹ̀ and so on. No, it's not. That is not necessary. We are fighting for the liberation of the Yoruba nation from a country, from an evil country called Nigeria. And God will give us our country. That is all. So, ọmọ mi, àwọn tán lọ ń sọ pé Yorùbá self-determination sọ pé a gbọ́dọ̀ máa ṣe that's stepping beyond the boundary. Stepping beyond the boundary. It is okay for you to say àwa Yorùbá nation ní àná your president ọmọ èèyàn tiwa náà ni ní frustrate ní bínínú fine all of that is okay, but for you to come and say pé nǹkan tá àwa fẹ́ máa ṣe ni pé ká máa wó ẹnikẹ́ni tó sọ yẹn ò sọ̀rọ̀ dáadáa kò dẹ̀ sọ̀rọ̀ lórúkọ àwa ọmọ Yorùbá tí à ń wá country ara wa. Ẹ jẹ́ kí n repeat a little bit of what I just said. We are still in Nigeria. Although we are no longer Nigerians. Àwa tá à ń wá Yorùbá nation, we are no longer in Nigeria. But wọ́n rí lára wa tán sì believe pé Nàìjíríà làwọn tán sì ń wá nǹkan ní Nàìjíríà. A lè sọ pé à ń gbàdúrà pé kán má rí àdá fún wọn. Ṣùgbọ́n pé one person láàárín wa achieve something for himself in Nigeria is not the same thing as all of the Yoruba nation achieving their country. They are two different things. If the people who are achieving their own kind of success for themselves want to help us, fine. If they don't want to help us, fine, because nothing can discourage us. We go on until we win the war. This is a war that the Yoruba nation cannot afford to lose, and we will win it. Thank you very much. Thank you very much, Baba. As we know, our time is, we just go off from the shortwave radio now, but we continue on the internet. People are listening to us. We have people in Nigeria. We have people in Germany, in United Kingdom, in US. Even we have people in Jeddah, which is Saudi Arabia. And we have people all over. I can see them, and they are coming in. People are falling in. They are listening to us. I'm so excited. We have people in Saudi Arabia, United Emirates. We have them in Sierra Leone, and we have them in Indonesia, and so on and so forth. We have some in Brazil. We have some in Mexico and United States. Thank you, Baba. It's wonderful having you tonight. I think I will be opening the floor now for another person who wants to ask Baba anything. You can go ahead. Yeah, Mr. Koiki, are you there, sir? I want you to thank you. We'd like to appreciate once again everyone that is part of the Yoruba Nation movement.
under the leadership of Professor Adebanji Akintoye. I want to remind us that this struggle, as Baba have said clearly, is a struggle that involves both the young, the old, the new generation, and the whole generation. And in the last 3 years, we have been very, very grateful to our Father for protecting us in advance. And the reason why I've used the word protecting us in advance is because of the obstacle that we might be facing in the due course of this Yoruba nation struggle. And as we are working hard to make sure that we will succeed, I want to remind us that Baba registered us under the UNPO. And just to be on record today again on the 5th, in the August, I want us to listen back one more time how it all started for some of us that have probably not understand. Fáǹfààní gbogbo ọmọ Yorùbá kí n kàn sọ ní kíákíá òun ni pé kí ó má bàa di pé wọ́n á máa lé wa mú nígbà tá a bá bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yìí. Ìgbésẹ̀ tí bàbá gbé òun ni pé bàbá gbé wa lọ sí ibi tó ń pè ní UNPO. Inú UNPO yẹn òun ni ó fún wa ní assurance pé ìtagbédání kò ń ṣe jàgídíjàgan. Ẹ jẹ́ ká sáré gbọ́ ní under 1 minute 48 seconds. Nígbà tí bàbá gbé ọ̀rọ̀ yẹn jáde, bó ti ṣe jáde nínú tẹlifíṣọ̀n tí wọ́n ń pè ní Arise, ó sì wà lórí YouTube. Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Member of the Unrepresented Nations and Peoples Organization, leader of the Yoruba World Congress, Professor Banji Akintoye, says the membership represents a very important step in the collective quest of well-meaning Yoruba people to achieve the goal of dignity and self-determination. It is my great pleasure and pride to inform you that the Yoruba nation has been admitted to the membership of UNPO. UNPO means Unrepresented Nations and Peoples Organization, with its headquarters in The Hague. The UNPO expressed their gladness to welcome the Yoruba nation as a new member of UNPO, and they're looking forward to working with us. It is important because it is a great stride, and it represents a very important step in our collective quest to achieve the goal of dignity in the country in which we live, and also to achieve the goal of self-determination for our nation. Our Yoruba nation now has a voice on the international stage via the machinery of the UNPO, which maintains a permanent presence before the United Nations and before other international agencies like the European Union, the African Union, the United States government, and the governments of various other countries across the world. So, bí bàbá ṣe bá wa sọ nígbà tí àtútù gbọ́ báyìí, wọ́n á fẹ́ bi bàbá wa níbèrè ẹyọ kan, òun ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá èyí tí wọ́n ń bi wá nígbà tá a bá ń ṣe ètò lọ́tùn lósì, òun ni pé irú engagement wo, nítorí pé nígbà tá a ti kọ ìwé sí ìyẹn President Bola Tinubu, irú ìgbésẹ̀ wo ló tún kù tí a máa tún máa ṣe kí ìrìn àjò wa yìí kí ó sì lè máa wá sí ẹ̀mí àwọn èèyàn pé lótìtọ́ Yorùbá nation tá à ń pariwo ẹ̀, self-determination tá à ń pariwo ẹ̀, bí àwa ṣe ń pariwo bẹ́ẹ̀ làwọn ará Scotland ń pariwo páwọn náà fẹ́ lọ, ará Wales náà fẹ́ lọ. Bọ̀ nígbà táwọn olóṣèlú wọ̀ ti faramọ́ nǹkan tá a fẹ́ lásìkò yìí torí ìṣe táwọn ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́, kí ni engagement tí a fẹ́ ṣe pẹ̀lú the government of the day lórí ìrìn àjò yìí? Ẹ ṣé gan ni bàbá wa.
Professor? Oh, sure, Mommy. There are 2 steps we are taking, or there are a number of steps that we are taking. The first is that we are working with various governments in the world with a view to having them become our friends, with a view to having them ready to recognize us when we declare our country. Country in diplomatic struggles, you don't do that because you don't want to embarrass the people who are about to support you. Leave them under the cloak for now, but the day will come when they will stand up and defend you. We're working with such people. And I want to say before all of you now that I'm very, very grateful for Yoruba sons and daughters out there who are doing everything to reach the government of the country where they live in order to get them to be well disposed towards the Yoruba people. It's a wonderful thing. And I want to thank the people who have gathered as a diplomacy committee of YSDM under the chairmanship of my daughter Bola Cole to provide a great deal of collaboration, coordination among the people working in the diplomatic field. That is one. That is one, our work in the outside world, among countries that we know can support us. But I must not leave this particular subject without mentioning the countries to which we naturally belong, or who naturally belong to us. Countries where Yoruba populations are very large. You probably know, for instance, that the Yoruba population in Brazil is a little larger than the Yoruba population in Nigeria. And we are very fortunate, very, very fortunate that the man who made it impossible for us to speak to Brazil, the former president of Brazil, Bolsonaro, was defeated in an election recently by a man who loves the Yoruba nation, whose wife is in fact an Onisheshe, and so on. So somebody we can talk to is our brother. When he was standing the election, gbogbo wa la ń ṣe gbogbo nǹkan tá a bá lè ṣe, àwọn babaláwo wa ń bá wa pé àwọn fẹ́ ṣètùtù báyìí fún ọkùnrin tó ń pè ní Lula ní Brazil yẹn. Tó bá kò tiẹ̀ ní ìdíkọ́ àgbèrè lọ́wọ́ wọn bá bọ́lẹ̀ tí mọ̀ wọ́n ní àwọn mọ̀ náà ká má ayé bèrè ṣé àmọ̀ pé ìpínlẹ̀ ayé làwọn ń wá. Àwọn mọ̀ wọ́n dẹ̀ lọ ṣètùtù, wọ́n á gbàdúrà, àwọn aládùúrà wa á gbàdúrà, àwọn mùsùlùmí wa ń gbàdúrà pé kó wọlé ó dẹ̀ wọlé. It's a great day for Yoruba nation. So lẹ́nu ìgbà tó wọlé, wọ́n ti dá Yoruba Nation Day sílẹ̀. Yoruba Nation Day every year. Wọ́n ti dá Yoruba Ìṣẹ̀ṣe Day, a different bí wọ́n ṣe ń ṣe Christmas, tó ń ṣe Iléyá. Àwọn oníṣẹ̀ṣe nílẹ̀ ní Brazil, àwọn náà máa ṣọdún tiwọn. Ẹnu ìgbà tó débẹ̀ ni wọ́n dá wọn yìí sílẹ̀. As to má jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ pé ṣé ó máa support wa ń jọ́ tẹ́nitẹ́ni o, tẹ́nitẹ́ni. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run that we have the situation we have. But kì í ṣe Brazil nìkan, there are other countries in the new world, in the Americas. Bàbá wa kan ní Colombia, no, ní Uruguay. Bàbá wa kan ní Uruguay tí àwọn Yorùbá pọ̀ sí gan-an. Òun náà oníṣẹ̀ṣe ni. Ó tiẹ̀ change orúkọ ẹ̀ sí Ifátúnmiṣe.
ó pe ìpàdé àwọn èèyàn pàtàkì ní 39 different countries of the South America, Central America, and the West Indies together. Wọ́n dẹ̀ resolve lára àárín wọn bẹ̀ wípé tẹ́nibọ́dì bá attack Yorùbá o tẹ́nibọ́dì bá attack Yorùbá náà dé Nàìjíríà o ancestral home wa ló attack yẹn o and therefore kólúwà ẹ̀ máa retí pé àwa ń bọ̀ wá defend the ancestral home wa o. Fantastic. So, ẹgbẹ́ ẹ̀yin èèyàn wa, àwa Yorùbá Nàìjíríà, we are not alone. Even in Benin Republic, tí mo wà, things are changing. Tẹ́lẹ̀ kò yé wọn bọ́n ṣe máa ṣèrànlọ́wọ́. But by and by, they have now arrived. And 2 weeks ago, they held a big meeting and wrote a letter to the President of Benin Republic to ask him to please release Sunday Adeyemo urgently, quickly, because according to them, that is their blood, is their brother, the blood, and they are unhappy that he has been held in the country they belong to illegally for all these years. But they don't want to quarrel with the government, they just want the government to release him and let him go. Fantastic. And they said they will wait for some time, and if they don't get a response, they are going to take further action. I don't know what action they will take. We do not influence their action in any way, but I am happy that they are doing what they are doing. I can also tell you that just before we started this Yoruba self-determination struggle in 2019, our Yoruba intellectuals come àtàwọn Benin Republic Yoruba intellectuals come. We got together. We had come to help them, to join them, a keynote speaker in that big event, láti create Ẹgbẹ́ Ọmọ Odùduwà. They later changed the name to Ìṣọ̀kan Ọmọ Yorùbá, and I am their patron. Láti ìgbà tí mo ti dé bí, mo ti wonder, àwọn èèyàn wa tí mo jẹ́ patron fún kọ́. But suddenly now things are changing. And their chairman came to visit me today and assured me that gbogbo wọn làwọn máa sọ fún Kẹ́hámà and so on. They too want to take a part in the struggle. And that's big. So here in Benin Republic, things are changing very radically. And we praise the Lord for that. 3 days ago, to show you how big the change can be, 4 days ago, I was suddenly invited to a place of miracles, a place of wonders, Yorubas, a sort of Yoruba ancestral place. Many of you cannot imagine that it exists in the world. I was awed. And God is moving here in Benin Republic. I can say that now confidently. I couldn't say it 5 months ago, but I can say it today. So in various countries of the world, in South Africa, even in Russia, and so on and so forth. I'm not saying that they will support us, because that would be saying something terrible, diplomatically terrible. I am saying that we are there, we are walking there, and the Lord is guiding us and helping us there. Thank you very much. So that's diplomatically. At home, lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí, àwọn leaders kan pè mí sí ìpàdé, and we came to the conclusion. I announced to them what I had in mind. And what I had in mind is that now it is time. Ẹ gbọ́ mi dáadáa o. It is time káwọn èèyàn wa ní diaspora kan bẹ̀rẹ̀ sí ṣe rally o. Again. Why do I say that? Because ẹ má jẹ́ ká dákẹ́.
tá a bá dákẹ́ ọlọ́run á tọ́jú president Bọ́lá Tinubu ọlọ́run á wà pẹ̀lú ẹ̀ o burúkú kankan ò ní ṣẹlẹ̀ sí ọmọ wa ní o ẹ̀jẹ̀ wa ní o tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ sí Nàìjíríà àbí ṣẹlẹ̀ sí tá a bá ṣe wá ń gbé gbàngbà yẹn pé à ń wá Yorùbá nation wa wọn á ní àwọn wọ̀nyí aláwàdà ni wọn o ó tiẹ̀ mí pé presidency Nàìjíríà lẹ́ ń fẹ́ gbà tí ìyẹn dẹ̀ ti kúrò lọ́nà ìgbà ẹ̀ṣẹ̀ tún wá padà sí ẹ̀ ń pọ́pá Yorùbá nation we must not let anybody create that kind of impression about us. We must start to make the noise for our own nation. And I propose that the rally, the culture of rally, should revive now in the diaspora, in every country in the diaspora. This is the time to return to rallies in Yoruba diaspora communities across the world. Later, maybe a month or two after that, we will then begin rallies again in Yoruba land at home. But we must start in the diaspora immediately. Thank you very much. God be with you. Yeah, thank you very much, Baba. That was a wonderful speech Baba just made now to everybody. I hope you're listening. I can see how the lines, people are joining our live broadcast. Wherever you are, I hope you're really enjoying our Father to all of us, our nation. And I believe tonight is a very beautiful night for us. For those of you, some people are midnight, people living like United Arab Emirates, all those people. Have South Africa, we have Australia as well, we have Indonesia, and we have a lot from Moscow. We have people from Moscow, from Brazil, we have from Chile, we have from Mexico. The next question that we'll be having our mother, Madam Bolako. You are next, ma. Thank you. Ẹ ṣé púpọ̀ olóòtú. Bàbá ẹ̀kọ́ ni fún gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ ti bá sọ. Ṣé ẹ lè jẹ́ kí tó àwọn kan wá tí wọn ò gbọ́ Yorùbá? Inú mi dùn pẹ̀lú sọ òyìnbó náà pẹ̀lú Yorùbá. Ṣé ẹ bá wa sọ fún àwọn ọmọ wa àti àwọn èèyàn wa náà tán gbọ́ Yorùbá ṣùgbọ́n tí wọn ò mọ kí ló dé tí a fi fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà? Torí bẹ́ẹ̀mi ṣe máa ń rí àwa ọmọ Yorùbá gan-an la máa ń pera wa ní Nigerians jù. Àwọn ẹ̀yà míì tẹ́ bá ti bá ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀ Nàìjíríà tán bá lọ sékòó tán dé sékòó Nàìjíríà náà máa ná dé sí. Tí Fúlàní tó bá lọ sí ìlú míì tó bá dé Katsina á ní Katsina ló ń dé sí. Ọmọ Ìgbò náà á ní òun dé sí Enugu, Anambra, wọ́n á sọ ibi tí wọ́n wà wá Yorùbá ní Nigerians. Ẹ jọ̀ọ́ sà, ẹ bá wa sọ fún gbogbo àwọn tí wọ́n sì wà nínú pé kí ló dé tá lè tún Nàìjíríà ṣe, akànní ìdí olórí tó dání. Kí ló dé tí àwa kan fẹ́ jáde ńbẹ̀ bàbá? Kí ni dé táwa kan tẹ̀lé yín tá sọ pé tòótọ́ ni ó yẹ ká jáde kúrò ní Nàìjíríà? Ẹ jẹ́ fún wa ní èsì sà. Ẹ ṣé ọmọ mi. Àwọn díẹ̀ wà láàrin wa tí ò ronú sí dáadáa. Mo mọ ọmọ kan tó ń sọ fún mi pé this young generation of Yoruba people, we want to be the citizens of a large country like Nigeria. A large country like Nigeria. What is in Nigeria? Poverty, corruption, indignities, degradation, failure, death, decay, change, and so on. But gradually the slate is changing. More and more people. Jẹ́ ká wo bá a ṣe bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Àwa nìkan la rí àlè
lárí á lè sọ pé a fẹ́ build Nàìjíríà ní gbogbo àwọn tó wà Nàìjíríà kò sí another word group ngbà tán à ń ṣe federation ní 1950 sí bàbá wa Awólọ́wọ̀ tó ń lead wa ní Western region. He was very much solicitous for the development of Nigeria, very much so. Ngbà tí wọ́n dé tí wọ́n dé ogun bẹ̀rẹ̀ tí Gawon wá bẹ̀ wọ́n pé kánjọ kan wá join ní war cabinet. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn ọmọ kéékèèké tá a jẹ́ ọmọ wọn la sọ pé rárá o bàbá wa ò lọ síbẹ̀ yẹn o and so on. Ngbà tá a wá rò títí pé àwa Yorùbá la máa ń build the country yìí tó bá fọ́ mà tá a bá fi ilẹ̀ ó máa fọ́ náà nìyẹn. Làwa fẹ́ ókè bàbá wa lọ́jọ́ ìmú. Bàbá wa lọ́jọ́ ìmú bàbá wa dẹ̀ lọ perform miracle bẹ̀ there is a record that our father created during that war. Under him, Nigeria is the only country that has ever fought a war without seeking support, money, borrow money, especially borrow money from any source. Manage the Nigerian economy with such finesse that Nigeria was able to fight the war and win without borrowing any money. Because anybody told us kò sí ẹwà Awólọ́wọ̀ nìkan ló lè ṣe ń gbà yẹn ẹwà má jẹ ká tán jẹ ńgbà tí níjọ́ kan mo wà níbì kan tí General Gawon ń sọ̀rọ̀ àwọn kan sọ pé ìgbà tí bàbá Awólọ́wọ̀ kúrò ńbẹ̀ tán gbogbo yẹn wá become corrupt gbogbo ẹ wá bàjẹ́ wá ṣe rúdurùdu and so on and so forth ẹgbọ́n kan tí Gawon ó ní ẹbí ṣìfà Awólọ́wọ̀ ni pé ó kúrò láàrin wa yẹn ló da gbogbo ẹrù. In short, he is the pillar of stability and prosperity and orderliness in the government. Yeah. So that's who we are. Only ẹbí bàbá ni. Ẹbí bàbá yín ni ìgbà tó kúrò náà ní gbogbo ẹ̀ wá dàrú. Yeah. And that's the truth. With him there, everything went beautifully. The moment he left, everything began to disintegrate. That is it. Then tí bàbá wa dẹ̀ kúrò níjọba yẹn tán, he then came around wá bá àwa ọmọ wọn ní University of Ife nígbà yẹn la ṣe ń jẹ́ ńgbà yẹn. Ó wá pè pàdé wa ṣe pàdé tójọ́ mẹ́ta all day and night. Nǹkan tí bàbá wa sọ fún wa ni pé wò ó ẹ̀gbọ́n. Nigeria has hit the lowliest bottom in its history. Àti jagun, àti pa àwọn millions àwọn èèyàn wa, citizens of Nigeria, killing citizens of Nigeria. That it is a terrible thing. But that we can still build Nigeria back. We can make Nigeria great. And if it is to happen, it is we Yoruba who must lead it. Ìdí ẹ̀ nìyẹn tá à ń fi wá pé àwa intellectuals ọmọ wọn ní ìfẹ̀jọ pé ìwájọ́ ìnù òun ká lọ ṣe. Àwọn àgbààgbà wa tó wà ń bẹ̀, àwọn Professor Olúwasanmi, our Vice Chancellor, Professor of Agriculture and Economics, our Professor Samuel Aluko, Professor of Economics, àwọn bàbá wa Adénọ́lá Ìgùn, àwọn bàbá Fáfúnwá, àwọn bàbá wa nìwọ̀nyẹn láyé àtijọ́ yẹn dẹ́nu àwa ọmọ wọn kéékèèké àwa tá a ṣẹ̀ dé Professor èmi Professor David Ọ̀kẹ́ and so on. Then àwọn younger ones láti administration Wùmí Adégbọ̀nmírè etc. Àwa kóra jọ àwa la bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ Unity Party of Nigeria. In the end, èmi mo ṣe chairman committee upon committee. And in the end, I was asked to write the manifesto of the party. I wrote the manifesto of the party. And why? And láàárín ìgbà yẹn, ẹ jẹ́ kí n sọ léyìí torí mi ò gbúdọ̀ gbàgbé because ẹ gbúdọ̀ mọ ibi tí láàárín ìgbà yẹn bàbá pè mí níjọ́ kan ní June 1976 pé Banji o a ní ìdí láti wádìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ countries ló ń ṣe oríire báyìí láyé a ní ìdí láti wádìí bọ́n ṣe ń ṣe oríire irú Hong Kong irú Singapore
tó jẹ́ pé poor country tán lé kúrò ní Malaysia ní 1965 by 1975 ó ti di one of the richest countries in the world. Kí náà ṣe a ní ìdè èèyàn tó lè lọ bẹ̀ kó lọ wádìí fún wa. Bánjí ọkàn ìwọ lọkàn mi lọ mo fẹ́ kó o lọ and so on. But bọ́lá ti máa rówó ṣe èmi dẹ̀ wá dáhùn wípé adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé he has given me a facility, and that facility is as follows. There is a new revolution going on in the method of studying African history. Àwọn òyìnbó ti sọ tẹ́lẹ̀ pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ African history torí pé a ò ní writing before. But àwọn àgbà wa bíi Professor Adé Ajayi bí àwọn kan ní Amẹ́ríkà kankan wọ́n ti wá kóra jọ tán sọ pé ìsọkúsọ nìyẹn. Every nation has a history. Tí wọ́n bá ní writing wọ́n ní other things tá lè study láti get history wọn. And wọ́n wá bẹ̀ sí kọ́ wa ní Ìbàdàn. I was one of the first admitted into graduate school for that purpose. And I became one of the best in that science. And therefore, gbogbo ibi tán ti ń ṣe conference láyé connected with African history, and African history was very popular at the time. Ni wọ́n ti ń pè mí. So àwọn tó bá pè mí yẹn àwọn ló ń sanwó ìrìn flight mi lọ́bọ̀. Àwọn ló máa sanwó hòtẹ́ẹ̀lì tí máa dé sí lọ́hùn. So tá a bá fẹ́ ṣe nǹkan tí bàbá ní kí èmi wá ṣe yìí, bàbá ò mọ̀ pé mo nírú nǹkan wọ̀nyẹn o. But nígbà tí wọ́n wá pè mí ni mo wá ṣàlàyé yé wọn, bàbá wa ní a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. A mọ̀ pé a nírú facility yẹn. Pé tá a bá fẹ́ ṣe yẹn, then when are you going to start? Mo ń lọ sí Hong Kong fún seminar kan ní next week. Tí n bá kúrò níbẹ̀ mo ń lọ sí Philippines. Tí n bá kúrò níbẹ̀ mo ń lọ sí Malaysia and so on. Bàbá wa ní okay, in those places India ṣe restructure federation wọn. Wọ́n wá pè ní Indian Union. Kí náà ṣe àwa náà lè ṣe tiwa bẹ́ẹ̀. So gbogbo nǹkan wọ̀nyẹn àwa Yorùbá là ń ṣe o. Kò sí any other Nigerian people. Nǹkan tí wọ́n máa rí jẹ ní kálukú ń wá. Àwa Yorùbá nìkan la ready láti make a sacrifice. But àwa Yorùbá tá à make a sacrifice òun, àwa ni wọ́n hate jù Nàìjíríà o. That's why we must leave Nigeria. Àwọn ọmọ wa gbọ́dọ̀ mọ̀ yẹn dáadáa. Because we have given to Nigeria a lot more than any other people in Nigeria has given. Àwọn Fúlàní kan tán wà ní control. Wọ́n máa destroy gbogbo wa kán lè control wọn á ṣe. Àwọn ọ̀rẹ́ wa nídìí ọ̀rẹ́ ibi tán ti máa kóra wọn sí iṣẹ́, kóra wọn sí ọ̀gá, kán máa ṣe gbogbo ẹ̀ kó já wọn nìkan làwọn ń dù. Àwa Yorùbá là ń dù pé kó dáa. Àwa Yorùbá là create the UPN programs, free education for all children up to the level of secondary school, free medical service, gainful employment for all. I can go on counting it. Àwa nìkan la ṣerú wọ̀nyẹn. Àwọn tó bá dá pàtì sílẹ̀ bọ́n ṣe máa make it power. Tán máa dọlọ́lá, tán máa dènà àwọn ń wá. Bàbá wa Awólọ́wọ̀ wá pé òun fẹ́ dọlọ́lá, òun fẹ́ dolówó ní Nàìjíríà wa kankan ọmọ ẹ̀ kò sẹ́ni wa tó ń fẹ́rù ẹ̀. Ṣé òun gbà tán bá ń sọ? Professor Akintoye tó lọ gbọ́wọ́ ó lè jẹ́ kí ní kí mo kàn bá rẹ̀ ni. Ẹ ò mọ̀ mí ni lẹ́fi lè sọrú wọn jẹ. I am a product of the Awolowo tradition. We don't take any money from anybody. We give of our own to our country. But now, since about 2015, I had decided, in 2006, in the United States, I founded an organization called Odua Foundation. And we were a think tank organization, intellectuals from all over the world. I'm actually a conference. Adema assigned tasks, study tasks to one another. Tawa ṣe seminar láti review containing yẹn so. Láti ìgbà yẹn lèmi ti decide wípé well àti try àti ṣe léyìí tó yẹ ká ṣe
Ọlọ́run fúnra ara ẹ̀ tó dá wa ó mọ̀ pé a serve Nigeria, but nobody can build Nigeria. It is impossible for anybody to build Nigeria. Gbogbo eléyìí tá à ń pariwo káàkiri ní 1970 pé we will build Nigeria, we make it the black man's world power of modern times. It's all a lie, kò sẹ́ni tó lè build Nigeria. Kò sí. It is not possible. Because there are people there who don't want it to be built. No matter how strong we are, no matter how sophisticated intellectually we may be, we Yoruba may be, àwa nìkan ò lè wá build the country in the midst of people who don't want the country to be built. Some people want to create the almajiri and make all the young people poor and wretched so that they will be easy to control. That is their own mission. That's their mission. And for prayer, I want to affect gbogbo. And our dictum was free education education is the legitimate legacy of every Nigerian child. Àwọn legislators, senators bíi tèmi láti north, wọ́n ní professor, a mọ̀ pé bàbá yín Awólọ́wọ̀ ó ní strong desire láti ṣe kí country yìí dáa, kó gúnrin gindin, kó di olówó, kó di prosperous country, powerful country in the world. A mọ̀ pé ó fẹ́, ó ní strong honest desire, sincere desire láti ṣe. A mọ̀ pé ó ní ability láti ṣe. A dẹ̀ mọ̀ pé ó wá ní àwọn ọmọ kan school soldier, àwọn ọmọ ẹ̀ tí gbogbo wọn ń worship ẹ̀ tó jẹ́ pé nǹkan tó bá ní kàn ṣe fún Nàìjíríà wọ́n á ṣe. Ẹ̀dẹ̀ ń ṣe amọ̀yín amọ̀wọ́ ìwọ Professor Akintoye tá à ń bá sọ̀rọ̀ ya mọ̀ ẹ́. So a mọ̀ pé bàbá yín lè ṣe, ó lè build Nigeria into a powerful rich country in the world, but we don't want it. But we don't want it. In February 1982, mo wá lọ bá bàbá, mo kúrò ní Senate láàárọ̀, mo lọ bá bàbá. Mo ní bàbá wa o. Ṣé ẹ sure bí mo ṣe ń wọlé ní bàbá rójú mi pé ojú mi ò dá? Nígbà jẹ́ you're not looking good, mo ní I don't feel good, sir. Bàbá wa, ṣé ẹ sure pé nǹkan tá à ń ṣe wọ̀nyí mọ́gbọ́n wá? We are fighting to build a country. A major part of the country said, we don't want the country to be built. We don't want it. We will not let you. And we will never give your father a chance to do it. Bàbá wa ní Banji wá jókòó sórí ìṣẹ́tútù, wá jókòó sọ́dọ̀ mi, mo fẹ́ bá ẹ sọ̀rọ̀ kan. Wọ́n á gbọ́ Banji, ọmọdé ni ẹ̀, ọmọdé ò ní ṣàìṣọ́ ọmọdé, òótọ́ you are a brilliant intellectual professor and so on, but you are a child. There is something that you are omitting, and that's because you are a child. What you are omitting is that every human being loves good things and wants good things for themselves. If they don't want it today, they might want it tomorrow. Therefore, we must keep making those good things available to everybody. Okay, Baba. Okay, Baba. That's our father. But by 2006, to come to the conclusion, no, they build in Nigeria. In 2000, I'm only 2000. In 1987, Baba Awolowo Oku, ìkan lára àwọn leaders Fulani wá send it condolence message sí wa, ó lóun condole àwọn Yorùbá o pé wọ́n lose bàbá wọn, wọ́n lose leader wọn. Chief Awolowo loved these people very much, and he did a great deal of things for them. He gave them free education and therefore raised them above all the other peoples of Nigeria. Then here,
If we had allowed him to be elected president of Nigeria, he would have done the same thing for all of Nigeria. But we don't want it. If we had allowed him to be elected president of Nigeria, he would have done the same things for all of Nigeria. But we don't want those things. They still don't want them today. And so the answer is that we must get out. I took my decision that Yoruba nation does no longer belong to Nigeria in 2014. A large number of us gathered in a very powerful intellectual meeting, took that decision. So I want to become, I want to remain part of Nigeria. They are kidding. Lágbára Olódùmarè tó dá wa, lágbára Ọlọ́run tó ní ohun ò dá wa ká wá jẹ̀yà láyé, gbogbo àwọn ọmọ wa máa padà, wọ́n wá country ara wọn, wọ́n wá get ready láti build the country, wọ́n make it the kind of country that the Yoruba people alone on the African continent can build. Thank you for asking that question and giving me a chance to answer in this deep manner. Thank you very much, Daddy. We still have you in our midst. We just have about 20 minutes to go for the program to end, sir. We won't take your time because we know you need to rest. Now we have our elder Johnson Ojo Ayodele. Can you go on, sir? Thank you very much. Àwọn companies tá a mọ̀ nígbà tá a wà ń kékeré bíi àwọn bíi tó wà níkẹjà bírú àwọn bíi dọ́là. Òtún ẹ̀ ní ìdíkọ̀ ń dárúkọ wọn mọ̀ wọ́n máa sọ nǹkan tó fẹ́ sọ lọ quickly. Àwọn companies tó wà láyé ńgbà tá ẹ̀yìn young. Bẹ́ẹ̀ ni sà, gbogbo wọn ni wọ́n ti kágbá kúrò tán ti lọ sí orílẹ̀-èdè míì. Àti wípé àwa náà nínú wa ta wà ní abroad ta bá lọlé inú òkùnkùn ni gbogbo wa wà. A ò lè gbádùn oorun wa, ariwo ni lọ́tún lósì, ariwo generators. Ǹjẹ́ nínú àwọn ènìyàn wa, nínú àwọn ọmọ wa Yorùbá tán kàwé tán mọ̀ nípa ẹ̀rọ iná nǹkan báwọn yẹn, nítorí pé Ọlọ́run ó kẹ́ wa púpọ̀. A ní omi lọ́pọ̀lọpọ̀ káàkiri, kò sí state tí omi ò ti pọ̀ sí. Kò sí ìlú Yorùbá tí ò sómi lẹ́bàá ẹ̀. Kò sí, and even nínú àwọn omi tó jẹ́ pé wọ́n kọ̀ sí flood tá máa ń rí wọn wọ̀nyẹn, wọ́n lè harvest wọn ká lò ó fún láti máa fi generate iná fúnra wa. Ǹjẹ́ wọ́n rí nínú àwọn ọmọ wa tí wọ́n tẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí ronú báyìí? Àwọn brothers and sisters yẹn tó mọ irú technology yẹn wọn ò lóǹkà. Táwọn dẹ̀ ti ń sọ pé àwọn ready láti wálé láti ṣe. Ẹ ṣeun sà. Láti London nìkan wọn ò níye. So the sky is the limit. The sky is not really a limit for us. Nothing is a limit for us. Lágbára Ọlọ́run. Okay. Is there any program, sir, láti fi kó wọn jọ bóyá wọ́n máa fọ́ọ̀mù? Òun náà ni mo ṣe sọ pé tá a bá ti gba ilẹ̀ wa, the first thing is a transitional period during which we will gather all our skilled persons to come and perform miracles for us in their own areas. That's it. That is it. That is what the interim period is necessary for. That's why we must have an interim period. Okay?
ẹ ṣé púpọ̀ sà. ẹ ṣé. Yeah, thank you very much. Here we have Orogbo in our midst. You can ask our daddy another question. Orogbo, are you in our midst? So you can ask daddy your question. Go ahead. Ẹ ṣé gan ni, ẹ ṣé fún gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ ti sọ fún wa. Àwa náà á dẹ̀ gbé láti bẹ̀, a máa fi ṣiṣẹ́ lọ. Láìpẹ́ láì jìnnà, gbogbo èrò wa, gbogbo ṣíṣe wa, Elédùmarè á gbà ṣe fún wa. Ilẹ̀ wa á gbà, inú wa á dẹ̀ dùn. Ẹ̀yin náà á dẹ̀ bá wa wà pẹ̀lú, ẹ máa wà pẹ̀lú wa níjọ́ tá bá gbà. Ẹ ṣé gan ni dáàdì. Thank you, sir. Ẹ lọ nǹkan Olúwa jẹ́ wa. Ẹ kú iṣẹ́ odò àdúró tì yín o. Àmín. Ọlọ́run á bá yín ṣe nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń ṣe délẹ̀ pẹ̀lú ojú àtayọ̀ o. Àmín. I'm happy that I'm a Yoruba man. I'm very proud of that. I'm proud of all of you. Thank you very much. Thank you. God bless you. Ó dàárọ̀ sà. Olókìtì bí ọ̀bọ ò sí nínú igbó, ẹyẹ tí ó dorí kodò bí àdán ò sí níjù, èèlà kàtàbúdé ẹranko wẹ́wẹ́ bìlà. Yorùbá Nation Radio TV káàbọ̀. Àwọn ọmọ Odùduwà. Ayé wa òye. Àwọn ọmọ Yorùbá. Ayé wa òye. Àmọ́ ṣá, ẹ jẹ́ ká fura, ká fìmọ̀ ṣọ̀kan, ayé bára wa jà. Pàṣà ò fura, pàṣà fi já síná. Ajá ò fura, ajá fi jì. Odùduwà gbé wa o. Àwọn ọmọ Odùduwà. Ayé wa òye. Àwọn ọmọ Yorùbá. Ayé wa òye. Àmọ́ ṣá, ẹ jẹ́ ká fura, ká fìmọ̀ ṣọ̀kan, ayé bára wa jà. Pàṣà ò fura, pàṣà fi já síná. Ajá ò fura, ajá fi jì. Odùduwà gbé wa o. Tán bá ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀làjú. Àwọn ọmọ Yorùbá ni. Tán bá ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀mọ̀wé. Àwọn ọmọ Yorùbá ni. Wàláì,
tó ń bá ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀jọ̀gbọ́n. Àwọn ọmọ Yorùbá ni tó ń bá ń sọ̀rọ̀ níbi kágbáfẹ́. A dúpẹ́ fún gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo àgbáyé níbikíbi tí ẹ ti ń gbọ́ ohùn rédíò Yorùbá Nation Radio and TV. The journey started very long time ago. But a dúpẹ́ fún ọjọ́ ẹ̀ní, a dúpẹ́ fún bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè, ìyẹn ọ̀jọ̀gbọ́n. A kí gbogbo alẹ́ kan sí pé sẹ́ a kú oríire náà, oríire tí a ti ń retí. Ó tójọ́ mẹ́ta tí ẹ kó ti dé, àmọ́ never too late ni òyìnbó máa ń sọ. Àwọn ọmọ lólódì ẹnìkan o, àkórí àdé o. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí pé sẹ́ the shortwave radio tí wọ́n kéde pé ó máa wáyé ní some 2 years ago has finally been launched again today, and it is now the beginning of the new era. A kí ní gbogbo 195 countries around the world níbikíbi tí olúkálukú bá wà. Bó bá di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, ẹ make sure pé ẹ ní rédíò gidi láti fi gbọ́ shortwave. Kò síbi tẹ bá wà, tẹ bá ti ní the shortwave radio gangan on the frequency, ẹ gbọ́ ní kétékété. Gbogbo ẹni tó bá wá ní òun ní rédíò, a jẹ́ pé ẹ lọ download ẹ̀ lórí app tí a fi ń wọ̀nyí. Bẹ́ẹ̀ bá ti ń débẹ̀ lórí Play Store, ẹ̀yẹ tọ́ síbẹ̀ Yorùbá Nation Radio and TV agbèjáde. A dágbére fún yín pé ó ń bọ̀ nígbà yẹn, a sọ fún yín pé sẹ́ àwọn ò ní sọ̀rọ̀ kó má múṣẹ. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n wá sọ pé no, this radio must continue. Àmọ́ sẹ́ iṣẹ́ ò tí ì tán nínú ẹ̀ nítorí pé it's still on a satellite. That means pé we still have to continue to fund it one way or the other. Àwọn tó gbétò rédíò yẹn tí ó fi di pé ó débi báyìí, ká kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá tó tọwọ́ bá pò nígbà tí a kéde pé a máa ṣe rédíò. Báwọn kan béèrè pé irú rédíò wo la fẹ́ ṣe, ṣó máa dún lábẹ́òkúta, ṣó máa dún lẹ́kọ̀ọ́, ṣó máa dún lóǹdó, ṣó máa dún ní Kogi. Shortwave radio, gbogbo ibikíbi tí ẹ bá láwọn èèyàn yín sí, ẹ̀yin ṣáà ti ra rédíò tó ní shortwave fún wọn. Kẹ wá bí wọn bóyá ó máa dún kò ní dún. Àwọn ọjọ́ wo la lè máa gbọ́? Mò ń bọ̀ nù. Every Saturday and Sunday ní wákàtí kan gbáko ni ó máa dún ní aago 8 alẹ́, ìyẹn ní Yorùbá Time. Bí ẹ bá ti ní shortwave nílé, bí ẹ bá ti ní káwọn èèyàn yín ra shortwave, ẹ̀yin ṣáà ní kó túnẹ̀, kó dẹ̀ rìkọ́dẹ̀, kó fi ránṣẹ́ sí yín, bóyá ó máa dún kò ní dún. Ẹ jẹ́ ká wọ́n ní dánwò lóbì yọ̀kẹ́rẹ́, dánwò lóbì yọ̀kẹ́rẹ́. Mo dín kí gbogbo àwọn tí wọ́n sọ pé sẹ́ ìyẹn rédíò yìí ó gbọ́dọ̀ padà wá sáyé nígbà tó di pé ó fẹ́ mẹ́hẹ ó fẹ́ mẹ́hẹ díẹ̀, torí pé kí ni kò ń ṣe gbogbo àti agbérin àjò yìí dání là ń fọkàn ṣe lóòótọ́, àmọ́ àwa tá a gbé dání pẹ̀lú òtítọ́, a dágbére fún yín nígbà yẹn pé a sọ pé ó máa jáde, àmọ́ àwọn kan ò fẹ́ jẹ́ kó jáde. Àwa dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ìyá, àwọn bàbá ní Amẹ́ríkà, ní UK, ní Nàìjíríà tó wá tì ń papọ̀ pé sẹ́ bó bá máa ná wa ní $10,000, àgbé rédíò yìí padà jáde, ó gbọ́dọ̀ dùn sẹ́. Òmìnira ti dé. Bá ti ṣe ń kí bàbá wa Dr. Koka tí wọ́n gbétò rédíò yẹn tí a gbélé lọ́wọ́ níjọ́ náà lọ́hùn, bó ṣe ń borúkọ wọn jẹ́ náà lọ borúkọ tiwa jẹ́. Àwa dúpẹ́ lénìí fún ọba Elédùmarè pé Ọlọ́run ọba kò ní borúkọ ìkọ̀kan ní wa jẹ́. Yorùbá Nation ṣe mo ní mi ní last man standing yìí. Yahoo na your best friend. Àníṣe mo ní KOIKIMEDIA òun ni the last man standing. Tó bá ti ń rẹ gbogbo òyìn, ìgbà yẹn lágara tiwa, egungun àṣẹ máa dìde. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tí ẹ dúró pé sẹ́ Kóìkì onírédíò máa jáde ìjọ́kíjọ́ tó bá máa dé náà á gbà lọ́wọ́ ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Mo wá dúpẹ́ pé kò ń ṣèmi o, èmi kọ́ lẹ̀ ń ṣe fún. Àkọ́kọ́ tó wá dúpẹ́ fún, kò sí project kan tó wà lágbàáyé fáwọn tó bá mọ̀ nípa project. Ẹ̀yin ẹ lọ wo tó ń pè ní HS2, they started with 32 billion. Owó tó fẹ́ fi ṣe nísìnyí ó ti lọ sókè gàràgà tó ń ṣe kékeré. Ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ tó ń pè ní HS2, ẹ̀yẹ fi sórí Google. Nígbà tó náà máa bẹ̀rẹ̀ project yẹn, owó díẹ̀ báyìí lọ́nà máa fi bẹ̀rẹ̀. Ó ti lọ 3 times the price.
àwa ń sọ pé lórí satellite radio yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè máa béèrè pé kí ló dé tí kò wá lórí FM a máa ṣàlàyé fún yín nígbà díẹ̀ ẹ ṣe sùúrù. oníṣẹ́ ibi ò bá lọ jáwọ́ o. a máa gba ìpè bíi méjì mẹ́ta ẹ ṣe sùúrù díẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ pè ẹ ṣe sùúrù díẹ̀ ẹ jẹ́ ká ṣàlàyé fáwọn èèyàn wa ìdí kókó tí kò ṣe jáde lórí ìtànpè ní FM nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ FM lẹ́mọ̀ ẹ lè má mọ̀ tán pè ní short wave radio. báwo ẹlẹ́dàá rẹ ó ń ké tuntun ó ń ké tuntun aṣẹ́kọ̀ọ́ lọ padà wálé wálé o wálé o wálé o. kí là ń pè ní short wave radio bí a bá ń sọ pé short wave radio kí là ń pè bẹ́ẹ̀ àti pé irú iṣẹ́ wo lòun ṣe tá a bá ní short wave radio what is the short wave radio good for? Tá a bá ní short wave radio besides their use in international broadcasting short wave radio frequencies and techniques are utilized to relay telephone and telegraph communication over great distance. Amateur radio stations and portable two-way radios are also operated as short-wave frequency. Short-wave ní 17735. Níbẹ̀ ni ẹ ti máa gbọ́ ní yékéyéké. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wá ń bẹ káàkiri bí ẹ bá fẹ́ sèvù owó díẹ̀ nítorí pé orí íńtánẹ́ẹ̀tì lẹ́yìn tí fẹ́ máa gbọ́. Ẹ̀yẹn lọ sórí App Store yẹn ẹ fi síbẹ̀ nísìnyí bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ mi. Ẹ̀bẹ̀ bá wá ń gbọ́ rédíò náà it does not disturb whatever you are doing at the background. Bí a ti ṣe ṣàlàyé fún yín nígbà tí a fi wọ̀nyí ní ọwọ́ ọ̀sán yìí lẹ́ẹ̀kan sí àákọ́ gba ìpè méjì mẹ́ta lẹ́yìn yẹn àgbétò ìwálẹ̀ torí pé a ṣì ní ètò tó ń bọ̀ ní alẹ́ yìí tí Ọlọ́run bá fún wa ṣe tó ń pè ní late night broadcast. Quickly fún gbogbo ẹni tó bá fẹ́ béèrè bàbá ti lọ we are back in the studio here with KOIKIMEDIA so tàbá níyàn méjì mẹ́ta tó fẹ́ béèrè ìbéèrè +447404405917 tó bá ti ń di almost 10:15 a máa gbé ètò yẹn wálẹ̀. I will leave room for just 2 or 3 questions but a máa ti ṣe ètò lórí eléyìí tí a launch yìí láti fi ṣe ìdúpẹ́ nítorí pé lótìtọ́ àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n tọwọ́ bá pò ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní kò ní wá sáyé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ̀ ní irọ́ là ń pa pé a gbowó lọ́wọ́ àwọn ọmọ Yorùbá ni ẹ má bínú pé nǹkan tí mò ń ṣe òyìn yẹn wọ́n ní a gbowó lọ́wọ́ ọmọ Yorùbá ni pé kò sí rédíò kankan tó ń bọ̀ pé irọ́ ni wọ́n ní rédíò náà ní wá sí ìmúṣẹ àti online àti shortwave wọ́n ní irọ́ lápá interface ṣe gangan ní 2 years ago tí a jókòó lẹ́yìn ìgbà tí a lọ bá bàbá wa alálùbáríkà Professor Adébánjí nílé Ifẹ̀ òun náà ni a padà wá ṣe kíni lọ́lọ́run ọba Elédùmarè ló tún wá jẹ́ kó ṣeé ṣe ní èní a máa jẹ́ ọjọ́ 5 oṣù kẹjọ ìyẹn aago 10:00 lálẹ́ ló fẹ́ lù ní 2023 lẹ́ẹ̀kan sí I will hold on for just about a few more minutes and then tí kọ́lù bá wá àparí ètò mo rí gbogbo yín náà bí ẹ ti ṣe ń fi kọ́mẹ́ǹtì ṣe mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá alálùbáríkà mo kí ìyá mi tó sọ pé ìwọ ṣáà dákẹ́ ìwọ jẹ́ kí Elédùmarè Ọlọ́run ọba kó jà fún wọ ìwọ má jà nítorí pé tí wọ́n bá bọ́ síta tó bá sọ̀rọ̀ wá ní ìwọ ló ń ṣe ọ̀rọ̀ sọ àmọ́ àwa dúpẹ́ fún irú ọjọ́ ìní pé a sọ pé ó máa wáyé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní irọ́ la pa wọ́n náà gbowó ni kódà ẹlòmíì ní afowóra ilẹ̀ kódà ẹlòmíì ní owó yẹn gan pé n tí a sọ fún wọn òun kọ́ ló padà wá ṣe nígbà tí a gbowó tí a fi bẹ̀rẹ̀ project yẹn ní 2021 lẹ́yìn ìgbà tí mo lọ sílé tí a jáde pé ẹ dáwó ẹ jẹ́ ká ṣe rédíò káwọn èèyàn wá lè máa gbọ́ ìyàtọ̀ tó wà láàrin frequency yìí òun ni pé kò sí bíjọba Nàìjíríà bó bá wù wọ́n kọ́ káàkiri àgbáyé ibi tó ti ń dún ibi tó ti ń bọ̀ ìyẹn kù sọ́wọ́ Elédùmarè and that is the way it will be for now. Tá bá gba country tiwa tó délẹ̀ we will have access to a proper frequency on the FM but in tó máa make life easy is what we have decided to start with. Ó lè má convenient lóòótọ́ for everybody but we must do everything as a time tá fi ṣe ní 2 years ago tó fi di pé wọ́n jẹ́ kó lọ stop. Hey, imagine if we have started running this 2 years ago
more communication would have penetrated the rural area. But 1 month of a shame, they wanted to stop it. Wọ́n fẹ́ dá ìrìn àjò yẹn dúró torí pé kò ń ṣe gbogbo alágbé sọ́kàn. Àwa tá gbé sọ́kàn àpò tó àwọn tí wọ́n fẹ́ jẹ́ kó lọ. But they did everything possibly best láti bọ orúkọ mi jẹ́ fún gbogbo àgbáyé pé ó lè ní Kóìkì, níbo lówó rédíò wà? Àìmọye àwọn èèyàn sì ń béèrè pé níbo ló kówó rédíò sí? Well, mo á dúpẹ́ pé owó rédíò náà ibi tí iṣẹ́ yẹn dé, a dúpẹ́ fún ọba Elédùmarè tí ó fi sí àwọn kan lọ́kàn pé bá fẹ́ bá kọ̀, the radio must come back out. Ó cost wọn lówó rẹpẹtẹ, it's not easy. A jáde rárá láti wá sọ fún yàn kankan pé ẹ tún dáwó kankan mọ́. Between a few selected people, they pull up the string. And today, I am grateful to them as well for putting the trust in the project. Torí pé, not that the project was completely stopped, but it needed to be completed. Àwọn kan wá pull out. Ààrẹ ẹni tó gbé £1,000 sílẹ̀, jáde láti wá announce ẹ̀. Ààrẹ ẹni tó gbé owó kékeré sílẹ̀ láàrin wọn. Gbogbo wọn pátápátá bá àdárúkọ wọn lálẹ́ yìí. Ọba Elédùmarè mọ̀ wọ́n. They were the backup team. They were working quietly without any announcement. Quietly, without asking anybody for any money. But as the radio has now been launched, where later on, they'll be coming out and tó bá fẹ́ ṣe so many other things around it, all that will be explained in details. But I am just grateful that my name now can be put at rest. Lórí ọ̀rọ̀ rédíò, Kóìkì polówó rédíò wà is something that has been ringing bell as a ringtone for 2 years. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ìyàwó mi, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá tó bí mi. Mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ dúró pẹ̀lú òtítọ́. Mo ní sẹ́ẹ̀ mi ni last man standing ní ẹ̀yin ẹ fọkànbalẹ̀ nítorí pé kí ni Yorùbá nation no going back ni. Ẹgbọ́n tí bàbá sọ, gbogbo àwọn tó ṣì ń sọ pé Nàìjíríà máa work, they are wasting their time. They are wasting their energy. Maybe we should listen to this to start with again. You, Mr. African. What is the meaning of the word Nigeria? Is it an African name? Is Nigeria an African name? It means nigger. Niger means nigger. In French, nigger is a Latin word. In French, it is called Niger. It means black. That's the meaning of it. Even yesterday, one of your musicians, Nigga Raw, changed his name to Mr. Raw. Why? Because in America, he went to Apple and said to Apple, I cannot sell my music. He's a Nigerian artist. A zoo artist, I should say. He said to them, why are you not selling my music? They said, you cannot answer this name here. He said, but this thing means nigger. Nigger means Niger. Niger Raw. That's what I answer. They said, no. Here is an offensive word. Remove it. He changed only yesterday to Mr. Raw. Change his name. Is the name Nigeria African? The answer is no. What is driving me mad is this. Who created Nigeria? Was Nigeria created by Africans? The answer is no. So what is, if the basis of your argument is that Britain, Europe, the white man is the problem, and you're trying to fight defending what the white man created, that means you're very foolish. You don't know your own argument then. You started very well and I supported you that imperialism is the problem, Britain is the problem. I agree. Then how come you are supporting something that Britain created not to serve your interest as a black person, but to serve their own imperialistic view of life? Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí a máa gbẹ́tò ìwálẹ̀ in just about a few minutes. Bí mo wá ti ṣe gbọ́ bí bàbá ṣe sọ, bàbá ní kọ́ má bàa rò pé bóyá a ṣe Yorùbá nation mọ́, ẹ jẹ́ ká máa gbáradì fún more rally across, especially fáwọn àtàwà ní diaspora. Bàbá ló sọ bẹ́ẹ̀, gbogbo wa láti gbọ́ lẹ́nu bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè. Lẹ́ẹ̀kan sí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ darapọ̀ àtẹ̀yin tí ẹ máa gbọ́ létà tó bá tún di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ lágbára Elédùmarè àtúmọ̀ sọ̀rọ̀ nípa the radio, but nínú àwọn other programs we'll be talking about it
You can download it from all the Play Store. I believe the one from the iOS. Let me double check because I believe that is still in work in progress, or whether it is completed. I will let us know now. Yoruba Nation Radio. About to type it, so the Play Store. You can download it. It's still work ongoing on the iOS. iOS man take a bit of time before they allow you to bring those things on board. But for now, I say thank you so much to all our grandmothers, our grandfathers, every one of you that dipped your hand in the pocket and paid 2 years ago for a radio station to be launched. But for reason now then, àwọn kan wọ́n ní no, àní jẹ́ kó ṣeé ṣe. Wàá dúpẹ́ pé there were some few selected people. They're not even up to 10. You know, we can only be grateful to them. They're not up to 10. They pulled the string again within themselves. They paid every money so that the first transmission can go back online again. And from then on, every Saturday for 1 hour, but every Monday to Sunday, the online version will be running 24 hours. And on that note, I say thank you so much to Chief Dr. Sunday Adeyemo Igboho, Babawa Chief Ayiloge, all the members of the YSDM across the board, the Global Directorate, different organizations, women, mothers that are working. We will never stop talking and we will never get tired. You heard what Baba Akintoye said. If you are working for Nigeria, you are burning the energy that you should be burning, you know, to save your own indigenous people. They tried it. They wanted to fix Nigeria, but Nigeria was never ready to fix. Egbon kan tó sọ nípa Baba Fulani, the Fulani man that told him after Awolowo died that every one of us, Baba Awolowo would have turned Nigeria to what he wanted to do in Western region. And we told you the first election was rigged in 1959 by the British against the West. But Adupe Folompe, slowly and slowly, yes, there will be a lot of different programs that will be organized. I will not tell you that there will not be. Very, very educative programs will be coming on the shortwave. It can be listened across the world as long as you have the frequency. And as time goes on, you know, we can continue to see how more can be amended. And on that note, I say thank you so much. Have a very good evening. Bye for now. KOIKIMEDIA, bringing the world closer to your doorsteps. KHzk